Ka koe I hauani o ko te waki ke haere mai ai tamatu I whakareo. Tama pirinisi tupauto a ulukangala kiono a fioanga. Malo, Hey. Ta moe a fia to mafi. Ka mu tau tolo pongpongini. Ta moe tamatu I whakareo. Pilinisi o toa ulukaalala. Ko whawhalanglangi a programani. Korea Expo wafe wano. Tama pilinisi kalauni. Ko ek mista kau tawa ene afio. Pea moe pot ngau ki muri, ngau fa diplomatika ene afio. Tak moe tama pirinisi tau whahau man matau. Tak moe mista ko mak ngau ako ek mista leo pot ngau fe whakatau aki moe whalala ekonomika. His Excellency Brett Batley, the Australian High Commissioner to Tonga, and foreign dignitaries represented here this morning. Hamatawa Poutoa, Mufara Matapure, Tamoe Tangaik Patele, Muataula Eiki, Tamoe Kau Faf Kotoa, Tau Kau Heni Pumpungini. Kau tak ngawe, ngai pot ngawe, ngai ngawe anga, ngai bisnisi, mo kau tak ngai yako anga, o kau whakataha mai ke ngawe anga pungpungini. Ta mo hako tupu fonwa, whana wako, kau ngawe, mo tolo kotoa, kau mai pungpungini, mo whanongoa proklamani. Kalangata ya te au whaikitua, tuke u whakahoko atu ai proklama pungpungini. Programa pongpongini ke Korea Expo wafe wano whakari ari ngahi ngawe anga ngahi whainga maari ngawe kau kono film tuku mai ko kau mai tomorrow kai ke te whalolo whafe natai pātere perimansela whatau lotu patau toki hawatoi maro. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ephesians chapter 2. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Lord God, creator of all things, we ask for your blessing upon this Korea Expo. We thank you for the gift of work, which allows us an opportunity
to contribute to the world and our families. Bless all who have gathered here today. His Royal Highness, the Crown Prince of Tonga, employers and offering opportunities, and seekers looking for their calling. Grant wisdom and perseverance, clarity. May this event be a place of new beginnings, motivation and inspiration, and fair dealings for all of our future children and for the future of Tonga. We ask this through Christ, our Lord, who teaches in his form by divine teaching. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory are yours, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tapu pa moe afio e tō mafio tau lolotonga. Tapu moe na afio te pawono, tapu moe tahine kuini, mo whare ha moe ofo. Tapu moe tamatui whare o, ka koe whakalanglangi e polo kalamani. Tapu moe kore mea a Tonga, o ik minister me moe kabineti. Tala mo ka pui whakatapuni, ka ufanga he tala whakatapu ko kamata ake e wau auni. Kaya tā moe motuani ke whakahoko e taritari, o e pongpongi whakakoloa koeni. Taurea whakataha pia moe sāme, te au hongfulma walu, ve sua whā, koe aho eni na ngauhi e sihova, ke tau fia pia neke ai. Pe hange koe kaweinga o e aho, koe mahu inga, aho ku kahau. Paku whawhitai ki o tua mafi he ene whakalau maari relei a e veitu una, tamatui whakareo ka koe whakalangilangi ka umaa ai kau whakawhi hono katoa i he whakataha angani i hono whakatoa maaria ai hala whanonga neongo koe aho na e tuu matamatangi ka na e whai ai aho no whakahua i a kua tau lusia ki tau langa i he aho whakakoloa koe ni. Koe aho nia o whakamooni ai lea, e ngahi taanga fisfis mua ai la a kua unga whanua. Koe hānai hata tau, koe hā ai tuha, o fia o tuu mo unga. Aho e tue, aho e mawawa, kua kātoa e tupe ki he whala, kua ato e whanua na e tanu, pe a maalari i he whainga tau. Koe ahonia mohono maalari, pea makatuunga i he mawhana pa mo e fia ko ia o kou whawhawhonga atu ai taritari o i pongpongini. O whawhawhonga i ai potu ngā ue pe whakatau aki mo e whakalakalak, whakai ekonomika, pea pehe whoki ke potu ngā ue ako mo e ako ngā ue, mo e ngahi kupu whekau aki kotoa ai hounga ia mo oni tama penispure, i ho lau maali rei, kai whakakoloa ai ki i whakalokuani, ke kau whakataha mo e ngahi ako anga, ngahi pisinisi tāu taha, mo e ngahi kupu whekau aki kotoa i hono whakailongai ai fuafua, whakaari o e mahau inga, ai whengau e aki whakataha, ke whenāpasi e ngahi polokala māko, ngahi whie mau e ngahi pisinisi tāu taha, pia mo e mau anga ngā ue. O tatau mo ha ai fia ho mau loto tuani pe ko mau haka he langi tau pe ko kakato ai aho i he lau mali le ai feitu una kai ha elea ai o wau whakatau keini ki hono whakaloloto ilo ki hala whanonga ki he ngāwe. Koe mau ngāwe ia ke poupou ke mau inga ai whaitu uni ai tau tupu ki honau kahau. Aki ene whiri ai le son totonu ke tokoni ki he hala whanonga i he ako ke whenā pasi le lei mo e tau kei ngā ue, ki he whemau whaka ngā ue. Ko honau ka hau, o kune whakafuo, ai ka hau ko tau whanua.
I now respectfully seek your indulgence to continue the remainder of my remarks in English for the benefit of non-Tongan friends and colleagues who are with us today. It is both indeed an honor and a privilege to warmly welcome you all to the official opening of the Korea Expo 2026 under the theme My Tomorrow. On behalf of the Honourable Minister of Trade and Economic Development, Ministry of Education and Trading, TVET Association and the Tonga Chamber of Commerce and Industries, I wish to extend our heartfelt gratitude to Your Royal Highness, Prince Regent, Prince Tupoto Alukalala, for graciously accepting our invitation to attend this occasion as our guest of honor. Your Royal Highness' presence today reflects the strong support and commitment from the highest level towards education and the career development of our students. It also highlights the importance of investing in the future of Tonga's young people and workforce. It is truly an honor for us, and especially for our students and young people, to witness the support of Your Royal Highness and the royal family for the education and future of our children. This Korea Expo is a joint initiative of the Ministry of Education and Training and the Ministry of Trade and Economic Development in partnership with Tonga Chamber of Commerce and Industry and the TVET Association. We also acknowledge with gratitude the generous financial support from the Government of Australia under the Tonga Australia Support Platform through the Career Awareness Campaign. Your Royal Highness and distinguished guests, the theme My Tomorrow is both timely and meaningful. It reminds us that the future of our nation depends greatly on the decision and opportunities available to our young people today. Career awareness is no longer optional. It is essential. It plays a critical role in helping students, job seekers understand the pathways available to them and the skills required to succeed in an evolving workforce. Our responsibility as government, educators, training providers, employers, and community leaders is to ensure that our young people are equipped not only with academic knowledge, but also with practical skills, guidance, confidence, and access to opportunities. We must continue to strengthen the connection between education, skills training, and employment opportunities in Tonga so that our students can transition successfully from school into future education, training, and meaningful employment. Since March this year, the Career Awareness Campaign has reached schools and communities throughout Tonga through outreach programs, media awareness activities, and school engagement initiatives. These activities have encouraged students to think critically about their future goals and the importance of making informed decisions about their careers and ambitions. Over the next 2 days, students, job seekers will have the opportunity to interact directly with employers, TVET providers, businesses, government agencies, and exhibitors. I encourage all participants to take full advantage of this opportunity, ask questions, explore different career pathways, and learn about the many possibilities available for your future. To all exhibitors, employers, training providers, and partners, thank you for your support and commitment towards the development of Tonga's future workforce. Your contribution is invaluable in helping our young people better understand the world of work and the opportunities available to them, thereby contributing to a stronger and more resilient
Tonga. To the directors and heads of the education system and to our students and young people, this Expo is for you. Be curious, be open-minded, dream big, but also prepare yourselves with the right attitude, skills and determination. Your future is not defined by where you come from, but by the choices you make and the effort you are willing to put into achieving those goals. The choices you make today can shape your tomorrow. Wishing you all the best in today's program. Malo pito. E lava ia e taritari, whahoko atu e Honourable Moarea Tunuku, o e Minister e ako makunga awe. It just so happened he is also the acting minister for the Ministry of Trade and Economic Development. Mana e uhinga pe ki ai ahoni whawhalanglangi. Lolo Tonga e lava koea e taritari. The program that I have is different from the program I was given yesterday. So, if this program is different from your program, that's why I am the master of ceremony. My program will be used. So, whawhalanglangi, nei lere mai mau campaigni, whataha e potungau e whiwhatau aki, pia moe whalalakwa ekonomika, pia moe potunga ako mo ngā we, ngahi pisinisi, pia moe kau school providers, I hono whengai ke whakatonu ai halafononga, pia whatua ki taumua koe ni mai tomorrow, ke whanau ako. Mahino e ne taumua, pe mahino rewa halafononga ke whiri ke whauai. So, koe ahoni o ku conclude mai ke ai campaigni ko ni, kana e whai whi auhi. Pako kore atu koe for now, there will be a prize giving for the competitions. It was during this time from May and April, which we started this competition, this campaign. So, kore wha more at pe ke whawhalangrangi. Nau mari rei pe kai whakeangi, whanki mea o whako ni ki e whanam lei, ai VTO mahana ai ke show, pia nei ke pāsi a ke show e tōla pe ni. Ia taimi e toki show ai VTO, promotion, kora pe ke tau hokot ki e whakpare, ki e ngai whiau i nei whakahoko. Kore pen ki he CEO e MTED, pia mo e Exhibitor ko ke whaauangi e ngai pare ko ni. Ko e whiauhi ulo aki is a poetry competition. Hanga te ona e konga ua ko script, pia ko taha ko ne lau e ne mau. Ko pare ko ni is a cash voucher, $2,000. The first prize goes to John Serov of Tonga High School. If he's not here, can a representative take up the prize? Pea o mai ia ki heni. Cash voucher of $2,000 for the first prize, a winner of the poetry competition. Second is Paula Misa of Tonga High School. Hanga te ako kau whai ako Tonga High bena nau aahi. Worth 1,500 cash voucher. The third is Sydney Tausisi from Ocean of Light. Cash voucher of $1,000. For the poetry competition recital, first prize goes to Langakari Halatau of St. Andrew High School. Cash voucher of $2,000.
The second prize goes to Sioneli Sala of Tonga College. Cash voucher over 1,500 panga. Third goes to Malalini Kakala of X Community College. Cash voucher of 1,000 panga. The next competition is the debate competition. There was a debate competition. First prize goes to Tonga High School, voucher of 2,000 panga. Second goes to Tupo College with a cash voucher of 1,500 panga. Third goes to Tailulu College, cash voucher of 1,000 panga. An individual debater prize for the best overall debater goes to Escuela Final of Tailulu College, cash voucher of 500 panga. There was a cheering competition. For cheer competition, first prize goes to Tonga High School, cash voucher of 2,000 panga. Second prize goes to Tupo College, 1,500 cash voucher. And the third goes to Tonga College, 1,000 cash voucher. Nei be mo ngai pare whakahounga for all the competitors in these competitions. Te mautoki ngā o te whakat whamarola ia tu whawhlanglang whakoroa ngai pare o ahon. So I move on in according to my program. Shall I call upon John Suroff of Tonga High School for his, just to read out the winning poem. The winning poem is by John Suroff, a Form 7 prefect at Tonga High School, but he is still sitting an exam. So I'm the first round-up, and I'll be reading his poem. His poem is a reflection of Tonga High School. It's a second home for the students. It is not only a school, but a safe space where students are shaped into the leaders they could become in the future. This reflects the theme, My Tomorrow, because in Tonga High School, students are explorers of their own dreams, utilizing their potential to achieve excellence in all facets of the academic endeavors. The title of his poem, The Molding of Future's Leaders. Tonga High School, where ordered voices guide, and youthful minds are fashioned day by day. Their paths unseen is quietly applied, although decided their futures with the ambitions both collide.
For masters speak not only what is known, but what is worth fit for one to be. The scholar's road, a paved path, a tempered throne, opted for a future one is forced to see. Each subject set becomes a narrowing gate. Each chosen course exudes 1,000 more. What once was boundless bends itself to fade. Its doors are closed that were not sealed before. So subtly, though the shaping head extends, through test judge, through praises wisely placed. A mark decides what road one may defend. A grade proclaims what dreams are to be chased. Yet still within, a quiet doubt may raise. Is this my will, or the school's design? Do I pursue what myself would praise, or tread a path these lessons did incline? For though the school may mold the outward frame, and came the mind to fit the world's demand, it cannot quench the soul's unspoken flame, nor ambition's, passion's most faithful friend. Thus stand we shaped, yet questioning the art, half drawn by rule, yet half by inward voice. For schools may guide, the course our life may start, but not the end, nor wholly maketh the choice. Thank you. Koe mau ia na ne mau, ai script, ai iono tohi. They kore pehen for the last winner of the poetry competition recital, Langkari Halatau Senensu. Please, come on. Tapu atu, pilinis kalauni o Tonga. Ka tā mo koe whainga maalieni, ke whafafonga e atoe ako maalunga, sangato andelu. Koe whi mek mau, pehe mai, ko hoka hau. Hingoa e mau, sangato andelu, ki hoku ka hau. Ke a papa ngofua mo e toa ko hangai toke lau, koe oloveti sio ataanga ma si oku ka hau. Patu ngawe ako, koe whatuanga e ka hau malu. Patu ngawe langa whakalakalaka, kua ahia hono kaupe au. Nai lalanga mei manawa, pea whaia e lau tamaki whatu. Si iano ko haa peka, mo whakatoka e ka hau whakatalu-talu. Ne mo vete o kuloto whale, ko mo uihe mahina e ono. Takita hau koe ne whonu me iai, mo ui whakapoto-poto. Hange hatao o kunuhi o whakavalea e loto. Ilo e hea ue makafo-kafo, mo lave tukia e nofo. Malo e vai melenga, ai kau waka o sangato. O pae a kai au hia, o a o mai ke le volo fo mono. Koe su o kua utui, o whaingata be alahi. He koe kakala tau leva, o kua utui tu pe motangi. Si e ku a whaka amu mei, isa pe he ange mai. Ke uhange ko whanau, ne tupu he whamili masani. O tonu e silapa, mo siate folau, hono popo aki. Sino e mea, ke foi lua i sa antelu mohono mafi. Ko hoku kahau e moto o e ako, ofa melino mo e totonu. O hoa tatau mo si ofa akui, ke whai hok whakatontonu. O ikai ko eni, kai utanga anga ma ai kahau. Ke poto he tali ko au, mo e mo uitui mo whai totonu. Koa politika le pau eni, o whaunga malu, ki a tonga monu ia, ke whai ono whakanawau au. Kua whangi ako anga, e polokalama kino fia, ke usio atu ki he momona o e Pacific Tonga. Seuke, ko eka te mika, ai pule oto ngingila taha, hapala i maia malohi, tene lafo e tupe ki he whala. Kai malo ia ai tau anga, ai api ko haapeka,
Keu ki taki ki a kahau o kutuha mo whiunga. Lewa e malanga kau tatau atu. Wha i ka vei kou la o kuongona whakaaho he hoa e walu. Te ufu hoku kawa whatongia, te lia e whonua mo e lotu. Ko e viso ne, ko sisu kalaisi ai uho o e tau o kulau. Ke uhoko ko hawhewhine whai fita, tō nunga Moimoi hu, ko e ngalu tuku ia ke ako maalunga sa antelu. Ko e whatu mau ko e ni, o te whito ia he ako maalunga sa ngato antelu ki hoku kahau. Ko e lelei ko toa pē, kua whai e ako anga, o kawai hono moto, mo i ngahi tau mua, ma ai toko taha ako, ma ai kahau. O kulawe heni ke hala whanonga e kutupu hake, mo e tokoni asa ngato antelu, ma hoku kahau. Neongo ai ngahi taau o taimi, malo au pito. Pamalo ke ongo mau wena na mau e whiau hi koni. Pea putui ngana peia ke fua ke parega ki naua. Koe tau mau whakatonga fuk koloa pe ke rhyme. Ke whai na tau pea mita hono lau. Ko hono uhinga koe tuku mea ia ke talano ai. Ko whamaro lahi santelu i he teu lerei e whatongia koni. Ko ora pe mua ki whainga maari koni. Pe mo ke o maki fa me ite no pe mau mai ai university fa funua Tonga ki nau fa hoko ki fa me ite Tongatapu mo e tu I whaleua o ngahi Tapuange moe hau e whonua Pea tapu moe tu I whaleua Moe ngahi haa e katoanga Ke tau whia e ka veinga Koe tamai, o tuku atu hoku whanua, o hoku kakai. O kina tolu e Moimoi mai I hoku tua, ke malu I mai, me langi. Si otro koro, si loto I tonga, tuki pea somo ka taunaka, hao tonga kuone tala, koe aho oe tau mai whesi tangata koe helo koe ha koe mamana koe fuka te fusi ke viringi a mate maatonga kua siuka kawa tua matonga ko hoku tofia koe helo koe ha koe mamana koe fuka te fusi ke viringi a mate maatonga kua siuka kawa tua matonga ko hoku tofia Apemu
Malo ke whanau kon me university whawhunua. Tau te angpe mua pas-pas. Hui koe whameite ko whauko. Kuhange pēnia koe lau koni ke māuan nei. Kolope ke mita. Pea ngā ku wakai pe ke whai wau whauko. Hanga tiau nei kamata ke mako. Waiki kongai hakai lunga, hakai lalo. Mangai kahi tonga motua pe. Hakai loto. Pea kolope dai whakao seka whaitao lunga. Pea kutui koe whameite ahon. Te mau te whoko wharerei. Ke mau wā mai. Ke pangai e whetūna. Tama pilinis pule. Whaloroa whaoa. May I call upon the Australian High Commissioner, His Excellency Mr. Batley, for the remarks. This campaign was funded under TASP, which is under TFED. So may I call upon His Excellency for this remark. Thank you. Your Royal Highness, Prince Regent Tupotoa Ulukalala, Honourable Ministers, which is really Minister for Education and Training and Trade and Economic Development, the Tongan Chamber of Commerce and Industry, to all the CEOs, to the teachers, to the institutions that are here, to the private sector, to the parents, and most importantly to the students. Malualele and good morning to everyone. Prince Regent and Minister, apologies. Never before have I felt so unprepared
I've merely come with a speech, not a poem or a dance. But how important is today? My tomorrow. What an incredibly important campaign and a powerful message. I couldn't agree with the Minister more. Your future is yours to shape. And the choices that you make about study, about training, and about careers really does matter. This campaign is about helping you to make those choices. Today's Expo showcases the wide range of careers that are available here in Tonga, from teaching and nursing to construction, tourism, hospitality and skilled trades. The opportunities are endless. The challenge is making the choices. There are multiple pathways to gaining the skills and knowledge you need to pursue over your preferred career. University is one option, but so is technical and vocational education and training, TVET, which is a fast-growing, practical pathway that leads directly to jobs. Many careers in construction, trades, tourism and hospitality begin with a TVET certification. In fact, we understand that around 70% of jobs in Tonga require qualifications, yet fewer than 10% of people pursue TVET. This is what I call a huge untapped opportunity for all of you. TVET is popular and credible education pathway in Australia as well. Over 2 million Australians enrol in vocational education and training every year. And that's with more than 60% improving their employment outcomes. The training and hard work leads to jobs and good outcomes. Let me share a secret with you. I've always wanted to be and to do a course in a motor mechanic. I hate taking the car to the mechanic and having to pay someone to do it. And I know one day I will do a motor mechanic course. But I hope for all the kids that are looking up at the screen, there's 16 people there on the screen. I hope you're looking and seeing yourself in one of those 16 people. I probably look like the person on the fifth from the right, the guy in the suit, but I want to be the one with the guitar. And as I say, I intend to do a TVET degree in the next few years myself. I hope you can see yourself in one of those jobs, in one of those personas. Australia is proud to support Tonga's skills sector. Last month, we launched the Pacific Australia Skills Program. This is a regional program across the Pacific, $229 million program over 4 years to build job-ready skills here in Tonga and elsewhere. The last program of this trained over 1,000 Tongans in qualified, certified training courses. This one will do more. We're also proud to be partnering here today with the My Tomorrow campaign. TVET is inclusive. Look around you. This is for men and women, this is for old or young, and it's for those with any abilities. Women can and do succeed in traditionally male-dominated fields like construction. And there was nothing more pleasing when Minister Wong was here last year and we took her to the International Wharf and showed her some of the great work being done by all the Tongan workers, and that was all explained to her by the project manager, who was a female Tongan leading the work.
This Expo is a showcase of opportunity with over 50 booths. It reflects a strong national commitment to investing in Tonga's youth. Let me take the chance to thank all the employers here today and the training institutions that do all the hard work. In closing, let me say again that my tomorrow and this campaign matters, because somewhere in this hall may be the first step in your career. So please, make the most of the next 2 days. Be open to new ideas and explore every opportunity. The hard truth is that only you can guide your own future. Only you can have a goal. Only you can make the effort. Only you can enroll in the training course you want to. Only you can apply for an interview for a job. And only you can turn up to work every day to keep securing that job. Don't waste this opportunity. It's the start of something big for many of you, I'm sure. And simply know that Australia will always be there to help build the skills of Tonga, which ultimately is about building the economy and resilience of Tonga. Malopito. Wel famol ben ke fa flang langi famol be kai fa koloange ai yo wawe pungini me call upon the guest of honor, Prince Regent, for the keynote address this morning. Malo. Tak mo afio e o tua taulo nga na sa faget mi mon fa vita ye o tua mafi no hafa ki Tonga tawa sia hon utau ka honi tau whakawhekauak mo whakawhehokotaki ai mea tolu mai whanau ka koe tau koloa maunga taha aia kuna wako ako ngā ue ka moe whainga maaria ngā ue o ko hoko maaria ke ka venga fisifisi mua a honi ko hoko ka hau ka honi ku whotutu ke lava e whanau mo ka hau a Tonga o mahin mo ngahi ako o lava ke whakahoko, Moimoi te nau lava o maumi ai. Koe whakahoko ni ngā wen. Pia koe whailonga, koe te tangata mo te uwhewhine, o whakahoko o tau whanua. Ke kai ngata pe mau e whanau ni a whainga maari, ka koha ka Moimoi o nau manako ki ai. Pia koe kai whangatangata whoki, ke he whiri ngā ue whou. Ka kua ki ai mo ni ihi o ku nau whia whetong ki a ngā uke. Pe koe toi whia tānaki, pe ha tau kei, pe koe whailonga ke nau hofanga hau. He ku wawe whoke e whiriuriwaka mamani, he teknolosia mo e whangamari e me muri, o liuriu wai mo e whia mau ngā ue. Ka koe hunga viviri ange, kia ki tau tolu, ai tau tautupu, koe nau tokolai whau, mo te ki mau ha whangamari e ngā ue. O ko whaamu ka ola lerei, pia hoko whakatau e ngā wen. Koe te tangata mo te whiwhino e whonuan, kia kahao o nau lava o whiri, mo manako ki ai. Kore ke hoko a te rea whakapitania. Your Excellencies, Honourable Minister, CEO, Father, representatives of the businesses and students and the young people of Tonga. Today is Tonga's first National Career Expo. It's worth a ceremony and clarity about what it means and what it asks of us. The world we are entering is competitive, is fast-moving and unforgiving of those who are not prepared. The technology is reshaping every sector. Our labour markets do not wait. And Tonga, with a young population, limited economic diversification, and the real pressures of unemployment and outward migration, needs its young people to be ready. This Expo helps us get there.
50 exhibitors, multiple sectors, real opportunities. And as the Minister for Education said, I also hope that our students and our youth are curious, because the trades, the emerging technologies and entrepreneurial pathways, many of the best opportunities available to your generation did not exist for the one before you. And may you find something you enjoy doing. To the exhibitors and the institutions and employers, you are not merely filling vacancies. You are shaping our people, more importantly, those most precious to us. And may you care for them as they were your own. Tonga's future in business, agriculture, fisheries, healthcare, technology and public service depends on a skilled, grounded and willing workforce. The choices made in this hall today are part of how that future is built. I hope this becomes an annual event and grows in ambition each year. And I'm happy to declare the 2026 Korea Expo officially open. Malo pitu. After e makroa, ko be mo tau tu anga pas make, kroa ko to now invite the vote of thanks from the Tonga Chamber of Commerce and Industry, Ms. Saloma Johansson, for the vote of thanks. Pekalawa ia te kore peke hoko te peke e keresi, ki rotu whakaosi, pekalawa rotu whakaosi, ki kore ki te tāma e whaswhawhonua, ga hiria, e kore peke whaita whata, maro. Ko le peke huwhanga, he ngahi whamalumalu, he ngahi tala whakatapu, na e kamata aki e taupolo kalama. Pau kou korengo fua ke whakahoko, a lea whakamalo i he lea whakapilitania. I wish to offer my great respects to the guests of honour, Prince Regent, His Royal Highness, the Crown Prince, Tongatapu, and the royal members of the royal household, to all dignitaries, to the members of the diplomatic corps, to all CEOs, ministers of the Crown, ladies and gentlemen, and most importantly, our students. On behalf of the Chamber of Commerce and the Ministries of Education and Training, Ministry of Trade and Economic Development, it is my great honour to deliver the vote of thanks for the Korea Expo 2026 with the theme, My Tomorrow. Today has been an inspiring and meaningful occasion, bringing together government education institutions, development partners, employers, and our young people to focus on opportunities for Tonga's future workforce. We convey our deepest gratitude to you, sir, our guest of honour, His Royal Highness the Crown Prince, Prince Regent, for taking the time to officially open this important event and for the encouragement shared with our youth and communities. We would also like to acknowledge the Honourable Dr. Moale Otunuku for Education and Training, the Minister for Education and Training, for the warm and welcome remarks and leadership in supporting youth development and education pathways. His Excellency, Mr. Brett Bratley, Australian High Commissioner, for his valued remarks and continued partnership with Tonga. Father Epeli Mansella, for leading both the opening and soon closing prayers and grounding this event in faith and purpose. The Ministry of Trade and Economic Development and Ministry of Education and Training for organising and coordinating this Korea Expo 2026 initiative. To all participating schools, students, teachers, exhibitors, employers, training providers and development partners,
for your enthusiasm and creativity and contribution to today's success. Special congratulations also to the winners and participants in the secondary schools competitions, including the poem, debate and cheer categories. Your talents and confidence have truly reflected the promise of Tonga's future generation. We also thank the Tonga National University Entertainment Group for adding energy and enjoyment to today's program. To all our young people present today, may this Expo encourage you to dream boldly, explore opportunities confidently, and continue preparing yourselves for the future you wish to create. Finally, thank you to everyone who worked tirelessly behind the scenes to make today possible. Your efforts are sincerely appreciated. We pray that God continues to bless our young people, our partnerships, and the Kingdom of Tonga. Malo obito o fatu. Let us pray. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with the Crown Prince and all of us here today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si whawhanua ia whakatoa ke tau poklama whamawhulanga tonu ko ia o e pompongari pea mo e poklama ke ona whawa ko ia e Career Expo ki he wanoa wano pea mo e kawenga ko e kua pompongi My Tomorrow.
sisi uila vai foki pete ufiu e ha olo elu pe oka e fiafi kau kapa ene whaka mani mani e lala oku te tani tani ono ue i e matangi tonu e utata la pea ngari tonga e loto moe atamai Isavana tuni ko whakaloloma Tulu tae o whakoila meni wota E fiume o e kakalahi ngoa O alaha kamaru toka Kakalamo e hinganga whakalata Tori moto i kauhala uta O kumuni koi mata i koloa Laukawanga ai whakalo onoa Olo e luke oka e fiafi Tau kapa ene whakamani mani E lala oku te tani tani ono ue i e matani Tonu e utata la pea ngari tonga e loto moe atamai Olo e lupe oka e fiafi Tau kapa ene whakamani mani E lala oku te tani tani ono ue i e matani Tonu e utata la pea ngari tonga e loto moe atamai
Pea talangata he ia te au Kau hao ha ke mosi aku lau He koe maali a fo I malau A e tatu I ka homo mai lahi Se iula e siana haapai Lave I tawa ke ofa ka pare Koe pule o to ofa ngasiale Iu whakatulo ki he whangatapu Pea talangata he ia te au Hau hau hake mosi aku lau He koe maali a fo I malau A e tano I ka homo mai lahi Se iula e siana haapai Lave I tawa ke ofa ka pare Koe pule o to ofa ngasiale Taki ha hopo hake ai mahina Fotu mai e kakala I loa Taha kae a whioe o tutonga Kako hai tu te malea Koe loki e mei haa moa Na e omi e se anga mo se ata Kiu he tawa ke tā mafua Fulau hau tuhu ki he umata Sau I luna Pea whaatau pati Pea tue Kau I he mahalari Ola haka pea ke mari mari mai Masiva e pea ke vilota kai Tau lalo pea ke haotai E koe kakala tui me he paki Fui fui lupe oe halavuna Oku holo I he ahi moe puna Oku muni ao he wafuko muna Whare lahi ao no whakamauna Ala toa ongo tala kai pau Aku aku iwa toa koma aku Toa mata waka hoi halau aku Ona kita polau ai lau manu Fui fui lupe oe halamuna Oku olo I he ahi oe puna Oku muni ao he wafuko muna Whare lahi aho no whakamauna Ala toa ongo tala kai pau Aku aku iwa toa koma aku Toa mata waka hoi halau aku Ona kita folau ai lau manu Sau I luna Pea whaatau pati Pea tue Kau I he malari Ola haka pea ke mari mari mai Masiva e pea ke vilota kai Tau lalo pea ke haotai E koe kakala tui me he paki Sau I luna Pea whaatau pati Pea tue Kau I he malari Ola haka pea ke mari mari mai Masiva e pea ke
fola Ie vaha mama o Tosi oto salu salu manako Ke taria ae anila ato Ke meite sia kove ioko Lele ae oku o fatu Sia koka foa alo italau Tangi ae toa tuku aki tau Eko e feo faaki a kakau Fase pesi la tuku ki manono E whangu maringi iwa a kolo Nenga ngatu o ala i e loto Kai tuku laki o whai e moto Ka whainga ta a pe whaingo fua Ma a pai tuku o kai mua Ka wheuhi e futu kouna Te e kea e tau mapeka Tau tawale te i ke tala E koau e koe tangata Kon manu siu kou o rewa Kosi e kume akai koe wha O inu a hau moka i la Koe nga i e fisi o e nawa Lele a e oko o whatu Sia koka foa alo i talau Tangi a e toa tuku aki tau E koe whio whaaki a kakau Whasi pesi la tuku i manono E whangu maringi i wa a kolo Nenga ngatu o ala i e loto Kai tuku laki o whai e moto Ka whainga ta a pe whainga fua A a pai tuku o kai mua Lele a e oku o whatu Sia koka foa alo i talau Tangi a e toa tuku a ki tau E koe whio whaaki a kakau Whasi pesi la tuku i manono E whangu maringi i wa a kolo Nenga ngatu o ala i e loto Kai tuku laki o whai e moto Ka whainga ta a pe whainga fua Ka a pai tuku o kai Vine i kamo
Tonga, te ato e liu mai hoka, fuoloa. Ai pongi pongi mo te palata, mata tope, koe vai, ke tuia ne sila no papai pa, ke kahoa e sila na oe, au whiwala. Tui ai kona oe kolu salu salu, kon moto moto ire o pau monau, oe sisila na kari onu kuma. Aquele fakala ala akamani mani, tori ai kona oe kolo salu salu, koi moto moto ile opa umonau, koe sisila nakari onu kumaani, paku oe koe aha onau. Mataiwa oku fakala kamanatu, heila la furitari oe Tongatapu. Tori ai kona oe kolo salu salu, oi moto moto ire opa umonau, koe sisila nakari onu kumaani, paku oe koe aha onau. Mataiwa oku fakala kamanatu, heila la furitari oe Tongatapu. So working for Tongatapu is a very great opportunity to avoid. Kapau de ke alko yang ngawe e maintenance pake ngo ko kakoy ko ngawe dia kakoy dia ile bataka aketa ako to ta ko ya sa ko tiki We also have prizes. opportunity So, oko support oko encourage to boy kakao e taimini what you want to do in the because it's going to help you. Like whatever you want to take the chance and the opportunity and come and work with us. Take the business card and contact me and we'll look after you. Eh? Ya tahu kan nevehu. Okay. So enjoy your day and I hope you have a great opportunity to get a grasp back to get feely bagi hanga your grasp for feely and work it bagi work hard because you will make it kapag naging malo. Eh? Okay. Malo ako tayo mai. Thank you very much. Ai koe tau whai pia mo e
whamatala whenua ki pia mo e Tano International Hotel, pia mo e ngā he whenga mari e ngā ue malawa ke ngā ue. Ia koe hauri whokio. Koe ngahi tau walaini kako tāke ngahi kupesi. Ia koe teritiani ai te vita kola apau. Koe whanawako ni pia me he ako maalunga Tonga. Kora kanonga ki whakalongolongo hifo. Career Expo, o tui havelo koe take mau kulupu ko te evita o nofo mai koe. Ia. Sai, koe ngau mo fai koe ni koe contemporary art, koe art fai ngā tāwari pe ia. He ke sio e toko taha kotoa e o whihia e a tio sai ia. E pate moa whatonga i he o ke te ngahi ngau e kupesi e ngahi tapa koe. Ngahi ngau e koe ni koe abstract e ngau e ngau e koe. Ono hai ngahi pepa ke he o whakapipiki o fo waka fo i emisi. Ak mo se hori si wasi mai koe. Ko ngā ue a te vita e wasi mai koe. Whahi koe ni. Koe ngā ue ni a aku e ia. Ue mo ngā ue te pire koe. O koe ātia koe koe tau sio pe koe ke tāpen wahe wahe mo e tāla i tā pe a osi ai. Ngata e. Ko e nia koe mea koe ni ku whakaukau i hau i mei loto me te whakaukau hau me oto loto. Hai mea te whe express ki tua o mai ia ki tua he ngā ue koe ni e. A kui e nia koe abstract e kasi ngā ue koe ni. Ia tahani usai e tāwari wari. Ia. Oi. Pau e pau. Te useo ka moto e tā e tolu me kete e. Ia. Ia tahani te hui. Ia. Ia. Ko mautau ko mau kulupu, mau pe matau sau ki muri. Mo sila sileria. O mei tua taha he tau pe tuta meni tua ua. O teo ke whai mau sau matoi a kosi. A koe whakaariari ko ia ku whai ia ki feitu saute o kalandi e. A ko au te vita ma moe tamai taha ko Yasmini koe kei hendi ia. Ka te mau alu whakataha i a kosi o whakaariari mau ngā ue ku pehendi e. Ai koe whaki ngā ue koe ni. O wano tala noa ko no ki pui tua he background ni. Te ke sia pe koe siana mo te vine ka uiai mo tala noa ia uria i mui e. Koe ia pe mao. Ia tahane ke hui. Ia tahane pui tapaka e. Aia koe lava koe tawhake ni koe Serika Creation. Ia koe āti. Aia koe ngahi whakamatala ia o malawa ke tuku mai. E tō taha koe ni koe au ne tō ngai e tawhake āti. Te tau, te tua te ke tau hoko atu ki he tau pufa hono hoko. Ka koe na koe ngahi āti ena whawho whawpito. Ai o malawa ke tispire at moia. Koe taha pene ngahi career. Ko ni ihi koe au kai ke fusai lo ki ako, ka unau manako ki ta whatata. E malawa ke mau e nau moui. I he tawhako ne āti.
me ko u tongan me de ai ko me ngai pe tongan ni ke mau bo e mai o me murio o ngai o fatawa to e mau ngai fa mea a ko monga ke u nau ke ko ahi toa wa me tu hakula ko hui to fua ni fo to fua ako mau me me fokus he ngai me ko misiu me ko pahi atu ko fonga no fatere tai mi ko to tai ko atu mo me na nga ke pahi atu ko maka feke mo parang pe tano ko ne feke mo kuma ko me na fonga ko no to tai ko feke nga ke me so mau fokus e me la ba ke misiu me display e da u ngau e fakatonga o ko mau ki project e kulele mo u apiako o ko bakalautala project ko kausini ni ko me ko e ko fo baka ko ya u baka na ha ka to pe wa pe ko na ha pa ta mai o fo na ngai baka ya oska pa na u heka le baka o hanga na kilova kana u to asa tu ki atere ka wa pa wa ta ya motol ka fa ya ko lava ki pa pa to e mau me ke mo ka mai o ku o si confirm mai a kun Salote ka pe ko ki tonga hai no dia hona au mau loto ke mo ka mai o pe ko tangata to lo pe mo pe ko ki atere e fo baka ko ni ko me mau ngape mau focus ai ko tau hitau ngai we tu kwa holo ta po pao ngai po vai ko ngai me to tai ko tai mi ko ko me ko tu ko me pe fa ngata ke copy e ka sai na bo ni me fo to pleanga ko tau ngai ngau tu kwa holo ko tau me ngai ngau ko tai mi ko bo mo fesi ni fo ko to kwa ko na pu ha ko na mua ko wa ki foi ni fo si pa ni fo lai ai ko fehoko atsia ko di hia ai ko formatala ia ai le fa ko iskeli fehoko ai formatala ko ia fa pe mo tafaki ko ia o ta tongtongi pe ko tau lave ko to be ai ni mame ko ia Steveni ko ni ko pufeni ai fehoko arts ko ngau tolu ko ia ku manako ki he ta tongtongi ai ko tafaki ko ni e malava ke ma wai ho nau ka hau pe ma wai ha ki seni ti tokoni ki family ai ko tau mu ai o fa hoko ko ia career expo o wanoa wa ono ki he tauni solana tala si onoloto ai kene ilo koi kai ai fuahi Au kata maki yofi mai ha kata ma da fako ihe kota toni Wai koe mo uieni a ako mo family wai be maki whare kolo kako ngā wen koe whai aho kotoa pe o ma wai koe mo ui koe lahi nofo he ngā koe tapa i ngā tū tā i he tapa i ngā tū ma ke he mei ai o i whotunga koe koe u original oi ai koe tā ke au polopeni tā polopeni koe melo koe umea ia koe kia whakamore he umea la he umea ia ai koe whai original oi ku mahape ku wafuru tai melahi bogi koe ke whātu e mātua e o mau ha mo ui he ta whaaki koe ni whalahi kai wewela e whanau i tēmu unau si o mai e koe tā whanata koe ho pepa ka ko mau e mo ui he ni kau tā
Ko ngā tue ko tā, ila ngā tue ko kai he manu ko ri aki, ko whabipiki e au, o whai aku tā. Koe, ko e tapai ngatu koe, ko ta tau pe moe, tā ia e. Ko tapai ngatu koe ni, ki ke heia. Ka pate ke ala koe ka pete ia, patolu ia. Ko hai au ia e lai ngatu, o kulu iki he. Paka staila e ko mamapa ia. Keke mahui ngā tātau ia, ko e lai tapai ngatu koe o ku toka lelei koe. Ai tapai ngatu koe lau nge au no mahui ngā ia ona. Ko whei ngai, foi print ia, foi paki ia, pehe original o whakapipiki ke he lai ngatu. Lahi ka kai unga whema, bena tolu e lai ngatu pe. Kai kai ke more taimi au ia ke whakatau e original, tā po o, pau ke paki ia. Pau te mosio ki whakotuunga ko e. Foi sila Tonga. Sila Tonga ko e, size A4 ai. Half A4 ai. Ko sila e sotia, A4, half A4 ai. Ko i hongo fulu la lahi. Sila Tonga nima, sila sotia nima, la lahi, A4. Sila Tonga nima, sila sotia nima, half A4 ai. O mo pehe ko hai mahuinga foi mea ko tsoko be ngā we ko tu ko e. Pe mau ke piki he ahoni he sotia. O ngā we ko e, pe ngai panga fitua. E piki he ahoni. Mai ke whātu e tō lahi ia, e mau ha po ui. Ka mau e mo ia i kauta. Ko e mea peke ke whamato ato mo ke tui, e mau e mo ia i pake whamao. E tatau pe ni mo hatoi mea pe, ka mau ki te ke whanofo pe ko whapiko, ka ke mau ha mea ia ai. Sai tau sia ke uwhatata ko ni mui ko e. Ko i o volo ko e, o ku ki na tula kehe tā, e pa te mosio pe kia ku o kehe, o pete e pe au rafu e whatata e, o mamafa e. Ko i lea ko i naku i he la wafe, aho no mahu i nga. Ko i kupesi ko e, pe foi print ia. Pe ko ha original, pe ko original ia. Pe foi print. Ta tau mo tempare ko i mui ko e. O tempare ko original e. Ta mo ko print. Ka mai pe fa kai ki to ilo, kai ilo ha ta hai ko i print ia. O stoi ngā aue i o runga sia ki he langi ki ke he ia. Pangula he umei he ko ski ke he ia. He koe tau mua, ke mei original o pe a whatata. Kai mea ko pe mahe kakai ko original o. Kai ke lara ki tai whakatau, hau tāwho o, whatau, tāwho i kai. Pau ke tau whaonga i tau tolu e teknolosia, o ngahi aho ni print, pake whai ko i ngā. Ke ilo hata hai ko e print ia. Angi ko e kupesi, ko e whanata ka na hau pae, ngai foi print dia me original. Ai ko tau ki au ai original. Ya te taha original wa ke ku mate ya ai tana ke seniti ya print. Ke print pe ko ya ko mate. Ke to hela ko he ngā. Ka pa ya original e wa no. Ko no ko mo he ko ya tana. Na ke me print. Ke print ko ni hologi pe ya print dia he palani. O hologi pe ya print dia he postcard. Ke print pe ka hinga me ape ka ba le pe print. Ai na ma to ko print de falani he ni ale nai ke ka tama ko nai ke ni. Ka ko ma o mo ui ka tama he. O fata ta ka to ko ni. Ko ta ya ko fata ta ko baba we ya. Ko baba we balu fitu. A fata ta la hi. Tapi gai ha fe hui hata. Malo katangan. Ai ko te vita po la pau ia.
I he whakamare ko ni tau whewhe tau kau whataha pia mo e teriti ko ia Media Association. Wanga pe whakamare ko ni ki he tōtaha ko ni wat pene hingoa. Pia mo e ki whamatala i mai pe career path ko ia kumpu. Ta whaki ko ni mo whakaunga tamaki ai mo whiria paia he pompongi. Malolele ko ki ngā ko lafmoa o ko whakaunga tamaki i he marketing i he broadcom. Pako kau mai en whatamo whiria ke no display a ngahi mea ngawe. But Media Association o antai ko association e whotu ke whatataha ko toa e mitia tongani ke nau whengawe ak whataha. But overall, ke mitia tongani, it's not just television or radio anymore, but it includes a camera, which we now have camera whaono poni he taimini. And the career path for media o ku lahi au pito. Ai wai media ki he sipoti, marketing media, journalist, and many more. Ko ia pe malo. Io, malo pito ko e tawhaki a Media Association. Motolo ko yung malaki e whaita. Ko e ngau e whakamitia. Ko e whaafeni. Tai tali leik motolo ko e ngahi mea ngau e ko e ngau e aki whaono poni au pito. Hake ko whamatala ko e tuku mai ko e whiria. O ku ai au ko ngahi mai ka wairesi. Ko e mocho pe whoki he ngahi mea whaita ngau e aki kai ke te whemaha tangata ki ai. Ai au ku display atu ia. Paka motolo ko manaki he rea reti o. Hake ko Sas lavaka ko anolo manu ko kau tangata ko ena ko e mai ka pena tu ta faki e ta faki ko ia. Ke whakalawea ai pe to'o mo ui e polisi pe ko whangataha pe maunga kere ba mea ngau ko ko pe toni. Ka ula pe tu pe alohi te mo wala ki ai ka pale pa mo ki ni ma ko le diese ko ki ni ma ko nga ka polisi ai ka pale mo wala pe ki ai nga ko pa ko hulu ko mo lele ko mo lele la hi lava pe me nga ko ke ne pick up me lele tolo time peta me lele ulo ko mo mo mai loka ia hoko ke me lele taha loka moia to ho me lele fika tolo ke ma ka to pe he rita ko e ka ke lava ke ha o fra pe ki ma ta la mai na e me ka ke ya ke ne kilomita ko ne lava pe me nga ko ke ne to pe me lele tolo time peta maka tapa ko mapapipe pa ko ku free bag mo to ko awe ape ke trucks na ko trucks ko tai nimi na hu mai pen me fi me muri ka ko tai nimi o kulava pe o ngahi me fi he ka tama ko una wa ko aki a foi akau me fa ma kana ka ko akau ke na ula pena to aka me fi ka ko pe pa ko e to ko la ka mo to he ako na ke mo uilo ngahi lava pe hu mai me fi he lole ke mo tokanga bito kia ka tokona bito fa ki pepa ko ki ai ko lole ka ki me akai na lava pe na to hu mai me fi o fra kona ha mo to ai ta ko pa u amoya te tai me ta ha mo to o ko tai me ta fa na fa nga ya mo to ko tiri va fa to kona ta hu pa una ko te to tonga mo to se no ga na to ta ko mo te ha Aí foi pamatala e o Terus kita jangan untuk paling itu di apa
tau ko ia fai to kona tapu. Hange ko whamatala ko ia officer polisi malunga ko ia i he puf ko ne putunga polisi Tonga. Ai ang malawa ke tufaki atu pe ai fai to kona tapu ke ai kai ke tawanga maheni pe hono hu mai ka ko taun. Ai ko nga hita ko ki muri o malawa po nga hi Tongani ai fai to kona tapu. Ai takataka ya tai pe he tau programa tau tolu ko tafaki ko ni ai ko tokola he pito ngai puf ke Iyo wa mai tau programa ko ho ni ke te riti ko pangke lang falala ka Tonga. Ha mo ta ha pe mo Tonga. Ka ko fa mari ko ni te wang pe ke to ta ko ni ya David Fifita ke ne o tu pe pui tu fa tongi ai pangke pe mo fa lo tola yo pompong. Malo vito fa fia fa ngamali o ku o mo ke fa ki fa matala va ve pe no fe ka waki pe mo uhinga u mau hen ai. Kai ta uhinga ko mau hen pe ke popo ke fa na wako. Ko hiko e ngahi tau mua ku tuku kia e nau whakamu. Pangke langa whakalaka o tonga au heni ke tokoni ko ngahi malai ko pau ke nau malohi ai ko accounting, ekonomika, fika o tok waa ai. Ka ko ngahi mea lalahi e lava tokoni ka pau ko tau mua ko e ngawi he pangke te ke tokanga malohi apito ki he fika, accounting, ekonomika. Pangke laka whakalaka o tonga pe mo awe pangapau malo apito.
Io malopito David ia koe panke langa falakala kai ato ngā ia. Pea mo Franfe, mo tolu koe au ko mo manaku ki ngau whaka. Pea koe kakato ia ngahi puf, me whatanoa koe ia o pompongini, ka tau whoki o teu ki he tau pokalama hono hoko. Koe tamate afi pea moe mea whawhokha tonga. Pea te waka pe whakamari ko ni ki he tokotaha ka ofisa maalunga pea me he pokingawe tamate afi pea moe mea whawhokha tonga. Kene whahauka tu pea ki whamatala ki he whatongia koia pea moe ngau mo whakahoko e potu ngawe. Pea pe whauki ki ha whakalotolahi pe ki he whana wako koia ngau iheni ahoni. Pokinau tolu koia peke nau lava mai koia ki he holfa manatu. Afrika ko mo tamu nga o pa patongia nga we ke palotolahi ka tingna dona gua ha ni hu na manako ke tafaki ko ni ono tonia ko ho ik pa mo ka fonwa Io malope ma o whainga marie, pa ko kore peke o hawati whainga marie ko ni whaitaki whamatala ko hi whatongia ko ia pa me pot ngau e tamate afi me ngai mea whawhok whatonga. Hange pe ko ia ko mea e ho ek pa me kakai whanua. Pa pot ngau e ko ni o mau kai ke ngata pe i he mau ngau e atu ke no whakahawhia e mo ui pa me koloa e kakai i he ngai whakatamaki hoko e vela. Pau mau to e ngau e tfoke ngai whakatamaki ke heke, hange whakatamaki whakai natula. Exteni, hange pe koe mo mea mai ke nau koe mau display he ahoni, pe mau wha ai whana wako, pe mo hako tupo e whanua, mo mau whakaafe atu, o ata e potu ngā weni, ki hataha aku ne whia awhea tangata, mo e whewhine i whanua o Tonga, o mau whakaamu ki hataha kupore, ke ri ak mo ui pa mai potu ngā ue koe ni, ki he pureanga o tupo pe mo ho e ki, o kai ko hawhatongia aku whai ngofua, ka koe loto aki pea e whatongia ko e ni o mau tuai e pongpong ko e ni mo e mau whakaafe ki he tonga kotoa ki a taha ne whia whea e potu ngā weni ke tau kau whakataha i no ngā wei o ki whanua ko e ni i no whakahawhi ai koloa mo e mo uia e kakai o hangepe ko ia ko hingoa e potu ngā weni ko e tonga Fire and Emergency Services pe ko e potu ngā we tāma te awhi pa me ngai mea whawhok whātonga māloa pito. Io, māloa pito e mau kumari. Eia koe whamatanga ia pia pei he puf ko ia ai Tonga Fire and Emergency Services. Ka koe potungau e tamate a whi pia mo e mea whawhuk whātonga. Hange koe whamatala koe ngā whawhatongia ia whahako ki hauik pia mo kai o tupou. Pia mo whakalotala hai o hauane. Isa mea ke kumanatu Oe uripe, oe vatamanu Si o mauriku, o marenatau Nel televisone e satellite Kifa o de lua quanto mitume Asia quatika ti mata e tofe O ate ki te se la mei Itavate Tau
takai koe pe tau tonu o tau pokalama koe ia o e whakani. Pea i e whamare koni mau i he teniki ai koe ia proof ai offer construction. Pea te oanga pe ki he pure koe kautaha ai offer construction ke ne tukwa tupe ai whamatala whikau pea mo e whawhatongi o nau whakahok. Pea mo e whalotolahi ai pe ki he tautupu whanau wako. Kia te ngau tolu koe au kai ke fu sai e malai koe o loki ako, kau nau manako ke tufunga te wanga peki he pure koe offer construction whaokata ki whamatala. Iyo, malo obido mau whainga maari, ko hingoa ko he masi ko e pure au e kau taha kone offer construction ni. Ko ki whatongia koe au mau whahoko, o ku mau langa, mau whatongia koe langa. Pea koe taha ia ki mau inga ke mau ki kau taha na kamata aki koe langa. Pea koe tauni eni o ku mau te hoko atuai ki he kuari, pea mo e ready mix. Pea koe poupou atu pe ki silonga ke whanau ko tau pe ku nau iloki ako ke muwhatonga iange koe ki atakai koe nau ke ia he tainimi koe atakai sisi ia. Koe taimi pete ke nofo mai ako pake hau ke kumi hau mo ui koe atakai ia kulahi ia. Pea ku mahu inga au pito ke to'o ki whainga maari au ke iloki ako ai ke fia whai ai ho whiri ko hae ka hau ko te ke hoko ka hau ko hae mo ui te ke hoko atu koe ki ai. Ka koe taha ene ngahi pisinisi o ku malangalanga au pito ai langa. Ke kapate mo whiri ki ai mo whiri kau ene he kau tahe he langa he koe tu he tainimi tau ki whonua o tau lolotonga langa whakalakalaka. Pea koe ai ku popoat ka mou tolu, whaangai ki taimi ke loki ako ai, he tai nou pe pa ke hu mai ki tua. O hange koni ko mau tolu, o ahe po uri, pea mau alu po uri, whoki po uri ka mau ngahi api, ko ngako kumi fo imaha ko mau ngai whamiri. Pa koe ai, o whalahat ka mou tolu, ki he tonga katoa pe, malo. Iyo, malo pito, koe whalotolahi ia pea me tawhaki koe offer construction, pea me he malai koe ngau e whatofunga. Motolo koe aku mau manako ki he tufunga, koe na, koe whakawhena, koe lotongani, e malao ea koe ki i fwoi ātakai si pe ia. Tau me koe ki tua e ose ako, koe ātakai au ko lahi. Malo, ka tau hoko atu he, ki he tau pufano hoko. Tio ke hoko tai pe tau takai koe o wakai ki ngahi puf i he Career Expo wano mau i he tawhaki koe ai e sia ola quality furniture pea me he paintua mi have loto pea ko hene pea mo tokotaha pea me he kau tahati o ange pe ke ne o ata ki whamatala whaiki ki atu koe e whawhatongia e kau taha pea pe fo ki haki whalatolahi ai pe ki he tautupu mo e whanawako koe au heni, lawe i peta pokalama ua si ai ni ihu na i api pe skakato e ngai whinga ako, ka pau nau manako ki he tawhako ne ngau e whakasansani, te uange pe ki he totaha koe ni pia me he sia o la ke ne whaikiki atu, malo. Malo au pito, koe mau kataki ko pingo ako Audrey pe me he sia o la group. So basically koe mau ngā ue o ko whai he ese au la, koe mau ki tawhaaki kehe e whā he taimini. O ku iai mau tawhaaki koe ese au la quality furniture, pe koe mau tawhaaki ngā ue whakasansani ia. O ku mau mea mai pe, o ku mau whau e ngahi koloa kehe, ngauhi pe i tongani, pe me he papa o ku import mai whakataha pe mo e papa o ku mau i tongani, o hangi koe sita kula me ewa, koe kāsia, pe o ku mau ngahi nau whale. Pea me he nau ke he peito, te pilekai, pe he ki he nau ke loki mohe, koe loto whale, koe office, from office desk, cabinet, you name it. We also do customized furnitures. Ai ku hinga ia te mau, koe haa pe o mau fua, mau fia o mai, te mau lava pe o whakakakato ho ngahi fia mau ko ia. Koe mau ngahi item i iki, o manako kia kakai tangolahi o hange, ngahi coaster, hili ai ho ipu waine, ipu kofi, koe ngahi ki, ke he whai aho ta ua taha, koe kolosi, koe tray, pe koe laulau sevi.
anything that you see here, we make it and we make more. But I'm sorry ke maulawa whakakato mai ngahi nau ko ia o display heni. Pea mau toi haia foki ki toa mau ngahi tawhaaki ke funeral hire. Koe hufanga whatapu koe ngahi te pile ke e paanga putu. Pehe ke ngahi photo stand ke hilia ngahi laita. Koe kai ngalo foki e tau puha mate. Ke tau ki puha mahuinga ko iau ngauhi pe mo ia esiaola. We also have our esiaola machinery hire koe mau tawhaaki hire misini la lahi mo i iki ki he ngau e langa. Ko ia e oko mau o mai o au ke he whanki misini kosi te control pe o te tangutu pe he wheitu te whia whakamoko ai o control me ai kai lele holo pe ki misini o ai ki misini ako ni o kosi e homo api wai me mau whanki mini loaders ke ngahi tuliki o ku fu FF ke ngahi loader lalahi pe pehe foki ke whaka o ke ho ngahi ngawe mo mea mai pe ko ngahi misini nuk mau haya and we also have more. We also have excavators ki he keli hao whanua loto, koe profiler hao langa, ngahi mea ke he ko ia mau kotoa ngahi misini koe ke whakao whea mau. Koe o mau tawhaaki koe Cornerstone Consultancy, o ko mau tā mape pia mai sivilanga, a koe ki tawhaaki a koe. Mo mea mai pe ki ai, pia koe ai whoki pia moe mau esiaola Quality Construction, o ko mau toi langa. Still a baby. Apart from our furniture, koe tau e whangu fultupulahi, koe tawhaki lewa e tolu koe ni, na mau toki kamata penga he tau kohili, kau mau whiawhia ke mau poupou atu ke he tamai ki ako kotoa pe, o kunau amanaki ke whili atu ke he hoko e nau kahau, your career path. Kau ke manako ke he ngau e langa, o ko mau o atu ai ngahi whainga maali e lahi tatau pe langa, tā mape, koe haia misini, pe he foki ke ngau e whakasansani, ke ako mo ki mau tolu, ako mehe ni ihi ko nau tau ke i ngahi tau lahi, o koe tō taha i e mau ngau e whakasansani, koe tau ene me mei tolu ngā fultupu ene ngā au e ai. It would be very good for you to learn from these people, especially mo ki nau tolu ko nau ngau e ngai kau taha la lahi i muli. Kau nau whoki mai ke siaola ko i ngā ka tau mua pe ke tako nia ai whahako tupu e whanua. Ke iloi hoki i mea ngau e kotoa ki mua pe ke ngau e aki. Ke iloi ko i hae whahinga lolo mo ko i hae fuel o ko ngau e aki ki ai. Ko i hae kalasi ngau e o ko ngau e aki ki ai. Pea kai ke ngā tai mo mea mai pe ki heni. Ka tek mo tolu mo whia tāma pe. This could be your future. So, ko i ai ka whakaloto lahi atu pe. Ka pau ke tawhaake e whaa koe nio e se aula quality group o ku ke whakaamu ke hokat ke ho career path. We are looking for people now. Ke kau mai ka teki mau tolu ke mau ke tawako ngā aue mo kau ngā aue whoki. Koe ai talan manuat ke he tamai ke ako katoa pe. Amanaki ke whiri ho mou kahau. Good luck and all the best. Malo au pito. Iyo, wala pito koe whamatanga ia pe he tawhaaki koe e si aula quality furniture. Pe ngahi whatokia ke ko ia ngona u whakahoko. Pe umala vai ngahi service ko ia atat pe hoi ki pe mai kukai e whanua. Hoko te pe tau pokalamba ko ia hawani. Autaki mai tau pokalamba ki teniti ko ia e lulu tai airlines. Kau taha wakapuna ko ia tongani. Pe ko hene pe moi tokotaha ko eni. Te wanga pe ke le whakauka tene hingwa. Ka pe foki. Ki he ngau le lotonga whahoko i he kautaha, pea mo oato i pe e whakaiki ki e whawhatongia ko i e kautaha, ko hae ngau e whahoko e kautaha ko i a lulutai, pea whaia pea ki whalotolahi ka te kinau tolu ko i a, o ku mea mai ko i he tau laivi i he pompongini, pea pe whaka te kinau tolu ko e whanau wako, nau lotonga takatakai holo heni, holo whamanat, o inga pe ko si ofia e nau kahau, taha whakene ngahi malai, o ku haha molofia ke Afrika e toko lahi. Ka koe tele toko atu pe ai whakaloto lahi. I he negi whamatala ko ia e pongpongi malo. Sai malo pita ko ku hinga ko miseri whanga. Ko lele me mi pea pa ko kaunga tāmaki he kautaha ko ni e Lulutai Airlines pa the wings of the kingdom. Ko ki whakaloto lahi peni ke tau tupu e whanua. Ko e mala e ni au ki ke whengata ai au. Pe malai ko niu ata pe ka whengata. Tene lava o whakahoko e whatongianu.
Ko e mea maho inga pe ke whalotolai ke whanau. Nau tokanga pe ki he ako. Ko e tuku pe nau whalala ke eiki. E ngai mea ngā maheni pe ia ke tau. Teke e tau whanau. Nau hoko hoko atu e polokalama ko ni. Ko e malai ko ngō iai ko e paila te whapuna. Ko e hono moni koe ko hangau e ku whaingofua. E koe ko hangau e ku whaingata. Ko e tau kei na e tuku mai ke mau whai. Ko e whewholau ake ho tau kai ngā me ke otomotu pe ki Tongatapu. O wawa uhapai pa pe ke ngoniwa. O ku mau whiawhia laha iau pito he ke whahoko atu e whatongia ke ho tau kakai. Ho tau kai ngā mi motu. Ka ko tuku atu pe ki he tō tupu e whanua. Mo whenga ha mo lele i taha. Ke te moa upe o i kona ha mo ngai tau mua koe ni. O whakatau mua. Ta tau e pepe koe pailate, pe koe engineer, pe koe se tōta whakapuna. Mo whai pe mo lele. Koe ia pe malo. Io malo pito koe whamatala ia, malawa ke tuku mai. Pe me kau whawhatongia koe pe me he kau taha koe a lulu tai. Koe whawhe ia, mo tolu koe a ku malako ki he pailate, koe ni. Pe whoki ki he engineer. Hoko koe engineer wakapuna. Io koe tawhaki a koe ni. Mo tolu koe a ku malako ki ai. Wakai i rewa e whakamari koe ia he taimiti. Koe ki whai ke pepe koe, koe nau tolu koe nau whe hua tu koe ia ki he lulu tai, pe nau whe hoko ko ha toko taha flight attendant. O ku whai paki whamatara koe hai whaunga te nau whakahoko. Nga ke nau pe ku maha tohi, te nau whakahoka te peha tohi ngā aue o whakahua tu peko mo ofisi, pe toki whiri me ia. Kapate te whihoko koe, au taha pe tau airline ni tō ngani. Kapate te whihoko ko a wharetene puka se tuata wakapuna. A te raki tohi, lia te tohi, patok mahino mai ai. Patok osme ai, pa e provide pe kau taha u training. Io, kaki hange e wharetene ni koe toke tā, ke te alo ako i muri ke mā te matai tohi. E lava pe ke Ospe High School ia pa te tohi pe tai ahu pe malo. Io, malo apito koe tawhak koe ni koe tawhak ki engineer koe whanau koe tawhak nung seniti lahi au pito ia. Koe ngā koe hoko koe toko taha engineer wakapuna. Pe te wake pe whakamare koe ni ke toko taha koe ni ke ne whakaukat pia ki whakamatala ke ne ngahe ngā ue koe au whakauko. Behind the scene kai malawa koe ia ke whawhatongia e tau kautaha wakapuna. Malo. Io, malo pito. Koe tawhak whaka ne engineer wakapuna. Kau ia tawhak i mauinga pito e tawhak e aviation ni. Aia ko mate whitai ngau e whai ko mau whapapau e tōnga malu moi hao e wakapuna. I he kefe puna aki. Wa ngai mo ui nau hekai a kotoa pe. Pea koe tawhak ko niu toko si au pite kakai Tonga nau iai. Paku ate whalotolahi ke tau tupu. Pe ke hakotupu e whanua. Koko ke kei whasiosio hao karia, ke ka au. Koe kau ene tawhak lele au pito, ke hao ngā au e ai. Toko si au pito e tamai ki lokolo, tōlahi kau engineer i tongan ko kau muri. Kau ene tawhak ke ku lele au pito ki he langa ke tau toka whaekonomika, kai pe ke tonga malunga safety i e whepunaki, malo pito. Io koe tawhaki engineer, pia me tawhaki koe, ai koe kakato engineer, pailate, flight attendant, toi ni tawhaki koe e totong tikite. Kau sai pe mahalo e toki whetutak peka pila ke whauka whai ke pa mo pila, tawhaki koe e tongi tikite. Ka koe motol koe mo manako ke tawhaki koe ni, koe whawhena mo e whamatala ko situkanga tono at pe pia me kau ofisa koe na, pia me he lulu tai. Tongatapu,
Io whakamari ko ni mau e tawhaki ko ia Civil Aviation Office ai uwha malu e poti ngau ngau e lalahi ko ia pureanga pe koe moi te wanga peke kaunanga ko ni ke ne tuku atu o te pahaki whamatala ke kou lawe i pe ki mua koe patok whawhatoki hawa kapuna i tongan pau ke fau e ngahi mea whakapepa ko ia office ko e Civil Aviation ka te wanga peke ke ne whahau katu e nau ngawe pefo ki ko haki fala tola hipi ka ting nau tol ko ya me me ko tau laivi ai fa fatongia ko ne ai ta fa ko ni malo ko mato fo ke Civil Aviation o ku mato ka haki na nga sector hage ko lulutai Tonga airport mo nga ngawe bala ba ka puna kwanta ya mato malo io malo pito ko aula ke tau fehu ko nga no wa fa ko pe ki falo tola ki ting nau tolu ko nau fe hoko ko ha o hua tu ko ya fa fatongi ha mo ko ngawe sai ko ki falo tola pe ke bo kapa bo fe hoko ke mau ngawe anga ata lele pe ke bo hoko ke Civil Aviation balo ta fa ko na mo tolu la ve ko tem ko resisi ta drone ke hau ki tongani ai ko fai pa ki fa matala ki ting nau tolu ko ya ku he ko au ya drone ai ko ha ku ga ha ku ha me fa ka pepa ko fe ma ke fa hoko ki mo about to ki ako ki mo ko pa ka o resisi ta drone ai ko fe ba pe ko pe ke fly ko drone te ke ha mo IT pe te ke ha po fa fona ki form i office pa pe ke ka ai wai pe ma ki template ke mo ha po fa fona ki foi form ko ya ka to mai pe mo IT ko ya pe malo io malo pito ngau ko kakato ia tau fehu ko teditia wa ko ia Civil Aviation Office me pot ngau ko ia o ngau lalahi ai pureanga Training needs are aligned with the private sector needs and the industry. Business understands the skills that are required for their specific industry. The education found provides the basis or the foundation for knowledge and training, and government's critical role is to bring these two sectors together. Oia muli hanga whakafuo mai ai kahau o Tonga. O tuku mea mahu i ngāia. Te whoki le waia ke tau ngāo kuni mei loki ako. E tonu wangi ho whiri ai le soni. Ko haho tau mua. Pea whiri whakatatau kia ngai le soni e whakahoko. Ta tene taki tonu koe. I hiki kai nou ki ke whakakakato e ai ngāo tuia. Ko e whiharakian ho whiri. Technical and Vocational and Training, or TVET, stands proudly alongside academic pathway. TVET is not a second choice, it is a powerful choice. It equips young people with practical skills, confidence and creativity. While university produce thinkers and researchers, TVET produce doers and innovators. Together, they form the backbone of a balanced economy. Choose TVET, choose academic, choose both, because together they build the future we all deserve. Across Tonga and the Pacific, many people need not only the qualifications, but workplace experience, mentoring, so that through initiatives and partnerships between the private sector and the educational institutes, they can provide apprenticeships, on-the-job training,
and vocational opportunities for the young people to build their confidences and their experiences. Koe kauai moe whakari ari gone ngai whainga maari ngā ue, Career Expo kon whahau ko ni. Ko tui ko ngai ngai mea ke au tonu, hio tonu, pea mau ai whamatala to tonu, whikawaki pea moe ngahi ngā ue anga ko ni, hai hala whanonga te whowai. My Tomorrow, the National Career Awareness Campaign, is so important. This is a chance for young people to get connected to jobs. And there's nothing more important than making that happen in practical ways. And this is a chance for every young person to take their first step towards getting the job they want or the career they want. First step of that is raising awareness about the jobs that are actually out there. What are the industries? What are the employers? What are the sectors where you can get good work? And the second part of that is making sure you've got the skills to take up those jobs. So this My Tomorrow campaign is so important for everyone to think about what steps they're going to take to advance their dreams. And for Australia, this is something that we support across the whole Pacific and especially here in Tonga. It's great to see the Ministry of Trade and Economic Development and also the Ministry of Education and Training co-lead on this initiative. Thank you so much for everyone for being part of this awareness campaign. Congratulations to everyone involved, and Australia will always be there to support you on your skills journey. Sai aki pas kiai. Sai o wanga peheni le vai tau bea. Hiki ni ma koe ke te fie mau ke play video. Toksio e Facebook a Bena talatu mau inga pita whanongo. Sai e whainga maare ko ni te tau au rewa ke tau whehui. Hiki honi ma o kuke ilo i koe hae film o Career Expo wano. Hiki honi ma. Taha ua tolu. Paspasi mai hau. Paspasi mai e tamayo e goni. Hau ki mua. O Career Expo wano koe. My Tomorrow. Pas ki ai. Pea kohono whakatonga koe. Koe kata. Koe hae whakatonga ke My Tomorrow. Ko hoku a pongi. Sai te o atu pe pare. Nela kata ki mai o paspasi mai e tamai o eki koe ni. Ko hai o hingoa po hau mi whi. Ringo ko junta ai ko hau mi hateu. Koe My Tomorrow. Koe mai fi koe ko hoku kahau. E kai ko hoku a pongi. Paspasi mai to koa. Koe fi mahui ngai nga te tau tolu ihe ahoni pe mo a pong mo hoko atu mo ui. Tokanga koe hae kahau. Paka uhi ngai ai whaka ari make he goni. Fe hui hono ua. Pea me he tau video pe. Na ia e pe seti. Na ia e tokolahi na e tuku mai he tau video. Ko tokolahi ata e mau ngā ue. Pea mo e nofo me he ako. Mahui ngā upitoen. Ko e haa mata i whika ko ia tokolahi. O nofo ke isi he ako. Pea pe he foki ke tae mau ngā ue. Lau pe ke tolu hike ni mataha ua tolu. Isi pasi mai sike wame. Fusai au pito a tere ya. Tu mai hau. Ko e tokolahi. O nau tolu o nofo ke isi pea. I kai mau ngā ue ko e toko. Hiwa afe. Seke i longa ko ke sio ko e mata. Ko e hiwa afe o kutonu. Ka hiwa afe. Ni mangeau. Pas ki hai. Wee. Ko e hiwa nela kata ko whakake pare. Tu bau lulu. Ai ngoa hau mi whe kata. O ingo te vita whao lele me watu. Ia sio e ki he video. Ke ilo e mata i whika Ai a whakatoa hange ko e video na tau mamata ki ai whanau. Toko hiwa ngeau. A hiwa afe ni mangeau. A ki nau tolu i tongani. I kai ke mau ngā ue. Pea to nofo ke isi he ako. Ko tui ko tau tolu ko ni koe ke tau loto ke tau pe. Koia? Sai koe whehui hono tolu. Koe hae whakaloloa. O e MTED. Koe pot ngā ue ia kuna ngā ue whakataha pa mo pot ngā ue ako. Ki hono whakarere polo kalama koe ni.
Lau ke tolu hike ni ma tahawa tolu. Ei, koe ke mau kau. O ku mahu inga upito tokanga sai koe MTED. Koe botu ngau ia koe. O ku nau tokanga e polo kalama koe ko hono whakaloloa. Koe Ministry of Trade and Economic Development. Whanongi ai? Koe hahingoa e botu ngau e tahawa tolu. I whakamana tu ke kautama ai puaki koe fu ilia whakapapalangi. Hiki ni ma ko ke whe mau pe ke mau hao pare e tau toi lahe whehui. Hau. Paspasi mai tamai o eki goni. Paspasi mai tamai o eki goni. Ko ho whehui o wanga pehen. Koe ha nai, koe ha o ku ke fie hoko koe ha. Pe koe ha hoka hau ke whakaamgi ai. Pe koe ha re soni mahu inga ke tokanga pe ke ako ihe ako. Kamata pe ko hau hingoa, ko hau me fe. O hingoa o soeli whetawhiri ko urere me longolongo. Malobi to soeli, sai. Ke loto ke hoko koe ha e ka hau, pe koe ha re soni mahu inga ke tokangi ai. Ko koe purenga au e tufunga. Koe... Marie, sai pure ngau e tufunga. Koe hare ware soni I atere. O mauinga ke tokangi ai. English mo e architect. English mo e tek. Borne au pitoia. To ia hare soni make me English mo e teki. Ia e intasi atere. Goia. Mo e tek. Goia. To ia mo re soni e taha ke unga ke lava i o... Hoko ko hapure ngau, hiki ni ma ko uke ilo i ko haere son goia. Ko haere son goia. Ko meth. Ko e fika, pas ki ai. Ko meth. Sai nela, tokoa, balo opito, si kau mai. Ko e hange ko lau katoa, ngahi whakakau ko na ke whanongo ai, pe me kamatape ko e aloa ukitua. O ku iai pe, ai ngahi le soni, hange pe ko e na mo whanongo kia he vitio. Sai ko e whaka osi o e whehui. Tivet na ke sio pegi ai na puaki lelei mai be he taha kau ak na tol ko ia foi faiva maria na tau sio ki ai tivet hiki ni mango ke ilo no falolo taha ua tolu io ko wana na uhe pe na movilo atu na mo fanongo pe ai tatau pe mo au ke hanga iloi ka unga ka ko e fakalolo a koe lau ke tolu, le olah ya pito kono whakalolo e tivet koe. Pas ki ai. Hangu lau, koe tu koe ni, koe toe tau whalani, toko lahe tau ako, Unga ka kua te whakamalo lah ya batik motolu, whafofonga ia te ai kau ngau e pure mo kau ngau e koe ia tiveti, ka pehefoki ki he pot ngau e ako, koe mau e whainga maari e ke moulava mai ai. O tala noa ke ngahi whainga maari ngau e kotoa pe I Tonga. O whalahe toa te mo tolu, te aki pas ki ai. Pea kone kakato e ki polkalama koe ni. Sai, malo. Koe hoko atu ai ko ho kapau kuteke ke mau haki whakamamalohi. Ko ho o tūpako huat he matapa ko tohi pe out. Toki kai pe ki apia koe. O si mau e... Tiu talahi, sokon koe tahi ne ku talo mai koe. E uiai pe mo ki whakamamalohi. O uiai e whehu e TCC, pa uiai mo nau pare. Oi au we, o a wha o mai e whehu I whakaloloa. Koe whehu I pa me TCC, pa uiai koe pare paanga ia. Koe hae whakaloloa o TCC. Koe hae whakaloloa TCC. Lau peke tolu hike ni matahu a tolu. Iyo. Ha, matapure ko ni. Paswasi mai toko wa. Koe hai hingoa pa ko hau me whekadaki. Ko ingoa o sero sala bo hau me mawhanga. Oua, ka ureka funga whaua. Ia koe kengi atu wharere na tai kuidan. Unu mai. Koe hae whakaloloa a TCC. Tonga Communication Corporation. Yeah, pas ke toko ua. Pas ke toko ua.
Sai kore atu ke TCC ke mo kataki mai whake o mau pare. So koe. Oh. Ma uho kato ke whawai ho su. Iai pa mo whalani mo e kepi. Paspasi mai toko ua. To iai hapot ngā ue hena uai hao whehui mo hao pare ke whaki. O tui kone kakato ia. Whamalo atu koristonga. Pera malo ke mo teng motoko ta pe. Pure ako mo e kau ngā ue a koristonga. Ko ngā koe mau whanga maria ke tau heni. I he hoatākoni. Malo au pito. Pea koe tau lava e koe mea toko ni. Hupe he matapa koe. Heka he pasi apia kore wa he taimi koe ni. O whaatu ka teki mautolo. Koe kau tuitui koe nina toko tahanima pea mei wahe koloni pe o mai pe ke whakalahi e nau ilo ko hui koe mauanga mo ui eni o mausio atu ke kulupu hono wa ke wike kahau aia koe wahe loto ia ko tuitui na whahau ko na whahau ka koe e whakaukau pe aku kai e kuhau ko kau mai ako koe ni o malawa ke ilo ko tuitui o ka mata me peisiki ilo rera ke whonga totonu tuitui mono whahau ko koe ke ngahi sipinga ke he Ko osi ko ni ai training i ko ni te hanga foto e business ko fare tu ke tokon ke te amu family. Famalo hotel ke mista bila mi paske latu ke lah ya kita pemalara ke mafaho ko hanga hi kumi ha ki maanga mo ui makki family. Nau pepe e kaya ke mawa venga mare pen pepe ko nga taanga pe mo ui ke ko no pe api ko ko pa ko la ya ke ho o te mo to si e lava pe api ko ni mo ui ka Ale tai biki te kito ko lahi ani e fika pe fahinga ko ni pa wai fe alahi I he autaki mai ai kai matu ai ni ko whanongo tala noa pe me si whanau pe whainga tahia na lotonga ako I heni ko ni pita raki o bare dan o fokmau ako I hawhanongo te si ole wai kita e kumahalo na open up me shells na nofo ai ko si nofo pe atakayo api ako e o te lahi o te be me fi alahi ko inga ko si nga unu pe ai kau whai ako wa hoko e nau ngā we extra mile hinga mai wha hinga koe ni ko e fi alahi ke while motu an si o no o whai ma ke wha hinga koe ni if we make a difference now I'm sure the rest will follow a muiangi ngai ako koe ka peho moto e lili mindset ya tau kakai ke si wha hinga koe ni Hiki oni makapagotanga koe.
Recently, SST identified the need to provide safe and secure facilities for youth studying here, and also in an effort to attract more women to come and study a trade. So I want to thank and commend SST for taking this initiative, for being a role model for gender equality, and also for inviting Australia to be a partner with you. Getting more women into male-dominated trades is a shared challenge that we all face across the world, even in Australia. So in Tonga, it's going to start with small but real actions, just like we are doing today by opening your new changing room. Australia wants all Tongan girls, all Tongan women to feel safe and secure in every workplace and to be able to participate in the career of their choice. We have made a significant investment in Tonga's renewable energy journey over the last 10 years through our projects OIREP, TREP with other development partners, and we're excited that Tonga is moving towards its renewable energy generation target of 70% by 2030. And so we're really pleased today to announce a contribution of at least 100,000 Australian dollars to build here at SST more facilities so we can have the next batch of skilled solar technicians ready to help this country go forward. If you are looking to be a banker in the future, first of all, accounting, economics, English, and maths. Those are the 4 main subjects that will help you strive as a banker in the future. Ko te taumua, tau ilo tau tupa hau, tau ilo ha taumua te tau whia mao. Ko tau wā uko kolisi tau oswapapau, whikos te tau tō me taumua te tau. Taimu ke ilo ia ho taumua, ke ngawe ha taumua, I ho hau kon ke tawhaki ko whahoko ngawe, te ke ilo I beto kon lah, ilo ke tāna ke taimu ki hanga whilia maunga ho kos, maunga ho le sonu tō, to kon lah ko ngawe, whiwhia ngawe anga ke ngawe. Whili ho le soni ke tonu, whatatau ki he taumua koe I ho ka hao. My tomorrow, my tomorrow. Ko tau whatongia ko toa pē ki whamili, siasi pe whanua, ko pau ki whakahoko tau whatau ki ai. E ko halanga whale, teu ha mea tokoni, nau whakauhila, whaka-elektronika, mea wainga ki whanau, mo hakoloa pē. Kai anga whewhe ta whakatau hakoloa o pau mo whalala au. Ko tali, ko whie mau ki whakotuha makatuunga pau, mo lelei ki fua aki koloa ko standards. Koe makatuunga pau pe koe standards, kua ngahi tohi tūtu uni, o whie mao ke mui ki ai tuunga pe ko hono whau o hakoloa, pe whakahoko ha sevesi, pe ko hawhaunga ngā ue, ke whapapau I oku pau, malu, pe alelei ke ngawe ake e consumer, hange ko eni. Koe ngai koloa ini, taku I lau enu ngau au, koe kataki mai pe ke tau sea, tau talitali vea I kotui koe liriu me tau pukamate tau kamata heni. Standards of Iyo, au pe kamata pe mei muani koe he ko aia ko taku I lau, Anastasis, tai lulu, te mo piula. Lele whakataha tau ki polo kalama. Tene matuuaki, hawhakatamak whakanatula. Pewhea atakai mo ea. O tokoni e makatunga pau ki no fua I koloa pe standards, ki ni whangata-ngata e ngahi koloa pe mea ngā ue o taunga. Iyo, kamata pe mei mua. Mahawinga au pito ke iai ha makatunga pau, mo lelei ke sivi aki ai tuunga e ngahi koloa. Koe malu I lelei eni o I konsima. Iyo, hange koe whakare atu, aia koe taha tolu noa e heni ai taku I lau, bonga o rive piula, pambo Anastasis. Aia koe korisi ai wha, o kunau aahi whaanga taha mai. Ulawe I pe kurere tau ngahi sivi, o mea I he ngahi ako, ka kutui ko kinau tolo enu kunau ata mai, kinau kau mai ki he tau polo kalama ko ia I he hoata ko ni. Malu ia e atakai, pia whaka ai, he whiau auhi, mo ngahi ilo fo e ngahi koloa huatu mo hu mai ki tongani. O ki kai ko hatu tu uni te, ka koe makatunga pau ki hatonga o ku malu tau te tūloa. Ki hatoi whai kiki, pe tūtaki mai ki whika tātai totongi, noa vau no noa, ono no noa. Welcome to Tonga, the friendly island filled with rich culture and unique craftsmanship, where every creation shares a unique story.
Pili ko ni ko pini atata pina tongan ko meo export mai mun coffee atata pia tongan to ginga ke fo ke tau coffee tongan ni o ne mau ko to pe flavor ko malo hi mo nanam lele ko coffee e pin tonga ko tonga yo ngai uno ke o mix fo ke na pini na to ang pina mix le va pin ko malo hi mo pin ko nam lele ko gas pe tau de ne flavor ya an to me ma ke ha tau to ru yo ma ko to pe fo pin be ko no to tongan ni to fa o vari ke ka kai no si o ko tu pe coffee lower altitude e ko mi coffee fo ku fa to fo ke higher altitude ma ke malo nga ko fitu ke to ko coffee mau fefia peke mau lava o ngahi ai koloa pe itongani ai o ken mei pe itongani hange kan ko ta tong tongi mau lava o ngahi ai fagi koloa me he o seni ko koloa ngahi me he akau ke itongani fa ngai pe ngai koloa fa na tula ta mau pe itongani piko fo ngai e pitoye ke ta lava tua ke tua e ta tu fa hola ta to tonga mo ta Latu la tau nganga e tau ngai me tu fonua kau foki hano to langa ke tau tunga fa ekonomika kau pe moto family e to kon lahi ye I ngau ko ma mo I ma ki family ko to ya po ma o me ai mo e ma ki fa nau e na wa ko e ka venga pa lo tu me yo lo tonga ko tau tari ko ki fanongo ko amore ni wi buani ai ki pes lanu uri fo poto pe aguia e paanga lahi au bito loto heki pes goni kapau ko ho o pes yeni pa ki hau talamai ko fiha I loto pa to ko adle ma boni ko ho pes botol go ya ku mo I loto ni holo fa manatu o guia e ki kolo amore heni guia mo paanga ai mo seniti ai o ate ke tepi mai pe talamai ko ho pesi ka te ueki atu pe koe fiha o kui loto. Pea ka pau te ke talamai o tonu, te wad lewa pesi ko ia ko ho pesi. Taim tau pe tau kei taitari ai pe ki he ngahi ako ko ia kunau kei whenga mai pea ka pau mo o si heni mo kataki o ki whakawawewave mai pe tonga he tau taimi mo tau polokalama. E kou tui o kou fie mamata e whanau ko niki he toinga ko ia whakari ari a honi. Malo. Ako toa pe ia ko o si veke ko wao. Age ko o si la ka ia e fai ngau. O ko lava o ako ngau ho ka ni mata. Na kai ko amana ke we te no nga fu. Hiki au ga le volo na kai ko amana ke te no pa ko. So ko mo ia ko. Pakala ta ia. O ko ia e ko nge ia make. Di ulah ye te au. Di ulah yang pito ko nga ko me a fo o ko wa ko pe hange ko fio hi ma ka kai fo o ku ne li wa ko ho ko via ko ngo ya via
o kau ki ha mea o makehe ana. Ka koe mamari e pe ka ko o si fia he ko o si lava tai pe. O ko loto rea ke toi hoko atu pe. Na kai o amana ka ko pe sai pe ko mai na pe tol pa pe fok mau. Tau atai na ko pe ko o si ala wa. I tu nga ko nyuke ko pe ki pe no ta tu o si au pito. Ko fie maa ke toi whaka lahi ku ilo. E tu nga ko na ku yai na ku nof to ta pe. Tok fio hi pe he lo tu tok fio. Ta koe ni aha ta pe ko fio he pe mo kakai fo o. Sio ke kakai fo. Mo e a koe mea lahi au pito na ke keu amanaki te wau si. Kau popo watu ka pisa piliki. Koe aho pe ni ka pau ka kakai ni o kuna wana pa ni ka tau ngai aho ni. Tau kau mai tau fia ke tau whakahoko ha mea au toni. Make a change. Ne toki kakato mo e toko ni ko ya ko pule anga Australia to e ma o ilo lahiani to fa hoko le yangi ai e fatomia ake ilo na e mao ko ya ko me he fa na mari na ya ko ya o ko le vai na we Keleni and Mate Kitau have been so helpful na o experience ko pule au pito e na anga na fonga ko i og na lima pe ke mau le volo tatau kai lava ke mau cooperate to fok malo ke lo ka ko kau ya ha fo ha ke le lava ke te ko nia para la hete ilo ke tani ko ko ha ngania ko ke ha o sia he ke to ko ria ne ka ko di api pe we si di enki ko ka ma ka ha o ke te ta mo to a ko tu pe wa ka pe to ko ni di api ke lava e ko ko society. Popo te ka to ta amana ki whakauka ke participate in my football kalama ni ko po kama ni ko inga he ko tala ko pe so iwa ki pe o ka pau o ka lele e ko kalama ni ke lo to ko ya ki ha ta ha ko ta ha tu le o ka pau le ke fo me ko kama o me sako pe ngo ko motua o tong no fo Queensland Australia o tong au e tenini e ngo fa ka pu e timi Super Rugby tam e fa no fine e Queensland Reds ka o singe ba ne ta to ngo e nga ngan ga i tenda tau pe ga ngata pe fa ya ko mo kamata i nga ofa ko nga to koni o wi go youth union ko ki nga ofani bo ka ta nga e to koni ni na o sene ta mo fu bo to ni to tu po tau fo mai tonga ka ta fito ki he ngai community mo mai fa nau to tu po i o tu moto o fare ye ta fa nau i mai feeling mo ngai ka ha mo sio gi ai e mo fili e me te mo ilo mo mana ko ke te mo te mo fe ke ka ha me te mo mai mau mo ske velen I can not pay look at Google mala itu and mala sporting. The only way to do great work is to love what you do. Kuya pe malo, opa. Io sai whenga maria ko ni ko rat ki taku i lau ke mo Moimoi atai pe i he kaunanga kona tuka te whenga maria ke mo ki raki takai mo tolu uhinga ko tuai mai ai ako tolu konu tau ke itari ki ai pe ako tui ka pau e au poko mo kakato mo nau hau patau lere leva tau ki pol kalama makehe i muani i he tau stage malo.
When you think of manufacturing, what comes to mind? Dusty factories, assembly lines, hard physical labor? If that's all you see, you're missing the big picture. Manufacturing is no longer just manual labor, it is advanced manufacturing. This sector blends industrial skill with science, technology, engineering, and mathematics. Modern manufacturing is about cutting-edge technology, 3D printing, robotics, AI, and smart machines that are designing the future. Careers in manufacturing span diverse sectors, including automotive, aerospace, electronics, food and beverage, pharmaceuticals, and consumer goods. Manufacturing isn't just about making things, it's about building the future. Within the broader manufacturing sector lies the handicraft industry. The handicraft industry is the guardian of our culture. It is not merely manufacturing, it is a labor of love, patience, and time. When we make handmade products, we preserve skills passed down through generations, techniques and arts that might otherwise vanish in the age of machines. The handicraft sector is a significant employer in rural and urban areas, offering opportunities to millions, especially empowering women and skilled craftspeople. For entrepreneurs, the industry offers a unique advantage: monopoly. By creating high-quality, unique products, you're not competing on price with big factories. You're selling something that cannot be replicated. Every item has a story to tell, a unique expression of the creator. O na hoko whengata ia pe ko disability ke ta off ya tale ni ti wa te o ma au ka ke come out ai mai ko ni whenga mali kan to ko na Australia pau pe man fu ta pa kan ki ho wa kai kana e hang ko we yu wa ta mai ha ti wa ma ko si ko au na bo le ho ki mo pa to ki e ka wi chi ya pa e fa ka negativity ya au roto lai pe ke wa an ka pa ko ni mon foti now tai le so I feel like home now welcome le mong ga ko apa ko ton la to ko pa we lai na ko pa na ta ye ang ni ke tu al lo ke lo al lo no tenga ke no ku ni ko kala mai a ho ya mo ko tu tu ngao ko ku fa ko ngao a ho. Don't focus on your weaknesses, discover your strength and enhance your strength, and then discover who you are meant to be, a great legend in Tonga. Me he wa ngā ue ai kakai. Koe tahani e mau whatongia, ko hono whakatau ke e whanau ako, ke na pangapanga maari e nau whiri le soni, mo e nau taumua ke kahau. Koe ku kei high school, ne o sia i pe ku ki taumua. Ka nau ilo, te o sia taumua ko ia o ka pau e tono le son te whiri. Koe a ko kui kai koe mākarele ipe, pe lawa ho sivi, ka kono te teu ia koe ki ho kahao. Uk mahu inga ke tono le soni ke whiri, e whawa e ia o taumua ke kahao. Nā aku taumua ke hoko ko hato ke tā. Tau taumua ke hoko ko hato ko taha uhila. Nau taumua ke hoko ko hapure ngau ia wharikai. Ne ike ke whainga fua pe a mou pore, ka nau lau ke whainga maarie, ke tupulaki mo whakalakalakai. Owa te ke loto si, ka ke whinga, ta tau e pe koe haho taumua. Sio loloa ke kahau, koe haho taumua, pe a whiri whatatau kia i ho ngahi le soni. Ko ho whiri, ko ho kahau ia. Ko ho whiri, ko ho kahau ia.
Hi, I'm Breck. I'm here at the trade fair, and what a wonderful occasion it is. I'm here with Prue. We've already bought a few bits of jewellery. We've seen the gummy bears of the carver, which is beautiful, and tried that. And we've bought some things for the High Commission to put on our walls. I encourage everyone to come down here and look at this awesome Tongan-made, Tongan creations that brightens up everybody's lives. Fia lahi ke utala noa tu I he ngai koloa tu whanua o e vai whanua ni o whaou. Ai au lava ke whakari aria I he whakari ari koloa o e wafi wanima. Ko e ngai koloa ko ni o kai ke te whito pe ai ngā we I he whanaki o ka o mau te lawa whuke la langa I ngā hita wala keke. O kai ai whalawala paongo, whalawala tofua, lo keha, pe a pehepo ke ngā hitu o watonga, fit whawha, mga whala lo kau I whala paongo, pe a pehepo ke whala tofua, pe a pohe ngai whala whiu. O kai whakta mo ki e whao hen, pe he whoki ki he ngahi to o atonga, pe a moe ngahi tawala ke pe o lawa ke maunga aki. Pe a mau te la whakta mo e tawala niti, pe he whoki ngahi ke ki e. E lahi taha ai ngahi whakatau I he pewhia tau ni, I he whakatau pe I he ngahi tawala whanakio, ki e. I pe a moe ngahi tawala ke he pe o kau e tawala niti, pe a moe ngahi tawala lo a kau. O mau te la whakalanga pe a moe ngahi tawala I he paongo, I he whalawala paongo, pe a moe tawala paongo pe poki. Whakamohe ngai putu o ku ai hono whala, ai ba mo hono ngatu, mo hono kie koe whakamolu. Pana nauhanga lewa o ai he kauleka, ai mo e pilo Tonga, he? Ka koe ku kauleka la nauhanga ai foi display ko ni ai ake ai kie Tonga. Ai koe fihu, ai koe hono pilo ia. Pe ai lewa mo hono whetau Tonga. Ai koe no whetau Tonga koe tau wala tu o ua pa mo e whalawala. Koe foi tau wala koe. Koe mostly o muyosu he kauniwa koe. Sai whiwhi pe ke tau toi hoko tai pe I ono wakai I koe ngahi puf I e Career Expo koe ia tau ni tau I heni I he tawhaki koe ia tanoa International Hotel pe te wanga pe ki a tauwha ka kene watu pe ne hingoa pe whoki ki he ngahi whatongia u whahoko E he tanoa pe a moha whalatolahi pe ki he tautupu pe a moha tupu e whanua te ke mauha ngāue pe a pe he whoki ki hono o atu pe ha whaunga ke te nau tolu koia o ku whia mau ke nau huo ngāue he tanoa ai whaunga koia ke nau whahoko ai ha nau tohi kore ngāue. Malo au pito malo e mauwhanga maari Ko kingoa pe ko tau Tongatapu ko kulele mai pe mi mauwhanga. Whakaunga tāmaki I he Tanoa International Dateline Hotel, tau ene hongo fulu. O ko I he ni he ahoni, I he whia lahi au pito ko fofua taimen ke kau mai ai Tanoa Hotel I Tongani ki he Career Expo. Pag mau whia ai kono uhinga ko e wheitu to tonuen ke mauhanga ai o tuko te ngai whamatala mo ngahi information o ku tonu ka te knau tolu o nau whakaukau ke nau kum ngāue ke nau hanga ilo o kia I whainga maari e ngāue I Tongani e Tanoa. Mo mea mai pe ki he ke e mau puf koe ni I Tanoa me he o ku lahi apita whainga maari e me mua me he reception area o wai ki mui ki he maintenance. O ku iai ai whainga mālie ki a te koe ni o ku ke ngāwe whakatufunga, electrician, AC repairing. O kai whainga mālie ka te motolo ku kuki. O kai whainga mālie ka te motolo o ku mowhie experience ai waiting on guests pe koe serve kau guests I a restaurant. O kai whainga mālie ka te motolo ke mo serve ki nau tolu as the first point of contact, the receptionist. And of course, we have our administration and our finance team. O ku iai whainga mālie ki ai. I Tanoa o ku mautui pag mau whalala au pito ki he mauhanga o cross-train pia mo develop a skill pa mo experience ai toko taha ngāwe. Au hange pe koe lau o tipenpe mea kita. Ko holoto ko koe ki ai, ko holoto ke turika ki ai me au ke whakaamu ki ai, ki he kahau, ke kaha me ai whaingata. Ko ho ngāwe malo hipe, mo ho olotu te ke au pe koe ki ai.
Pea te ke fie maari e ai, pea te ke fie maari ai pa mo family. O ko whawhi ato aki mau tolo hono katoa, ka pau o ku mau fifili, pe ku ke fie ilo. Ki ha mea pe whakau akpa mo tānoa. Ka pau ke whakau ke hao wakai, koe haha ngahi whenga maalie o ku ata. O awen kou hen, o kou hen wa mo kau ngā we, ready ke mau hanga serve koe, ready ke mau give you the right information. Ka pau lewa o ku osie ahoni pa mo pongpongi, o i kai ke mo lava mai ke tau whetara noa aki, i kai ke whengata ke me anki hotele tā noa, alange pe ke reception, e ke au, ta aufa, pe ko tupo au me ange pe ke ta toksio tau aki ai, o ku mau tui, pa ku mau hanga poupoui, ke tau hanga whanga we o tau kakai, pe o ange whenga marie, ke te ki mo tol koe ni o ku local first. Pa ko hanga pe o whemau pe ke emphasize heni, i tā noa, o ku mau whalala, pa ku mau tui, ke mau hanga koe ni o train at a maiki, o develop internally e mau kau staff. I've seen it, pe ako testimonial ki ai. If I can do it, then you can do it too. So ofa lahi atu, and thank you very much for this opportunity. Malo. Malo pito tau. Malo pito e tau fa e whamatala ko i malau ke tuku mai. Whak pia mo e ngahi sevesi mo e whawhatongi a ko i e tano a International Hotel pe ko e tano a Hotel tu. Kau taha ko ke ni whawhatongi a te fish ha mo pe tongan. Sai, aki pas, leo lahi au pito ki ai. Hange ko e whakarea, o ku iai le vai whehui. Nage, mena mahui ngai tau mamata ke ki vitio foi whaiva maari e kona tok hului, o iai e whehui. Whehui ulu aki. Vai peke wakiko ni mahi o iai e tau pare. E whoaki ai pea he taimini pe i heni. Ko e whehui ulu aki. O ku taria e ua. Teko o mai e whakapapālangi, pa teke o mai mo e whakatonga. Ko e ha a theme o e career, Expo, o wano, tua ke ke ni ma and then go like this, what? O ki tahina koe mui, kata ko mea ki o lunga, paspasi, hau ki moani, paspasi mai, whawhawhonga whika uraki pa mea, ako maalunga tonga, ko e ha a theme o e career Expo, wano, whakapalangi mo e whakatonga. Ko e career ke Expo 101. Ko e mai tomorrow, a pongpong. Sai ko tari tatau bena mai he koristonga, mai tomorrow ko e a pongpongi. Tumau he, sai kapau te ke lava whakatontonu mai e whakatonga, te o atua kore ke kaunanga koe ke mea ki o lunga, paspasi, tumau pe ai, tonu e taha, to e taha. Ko e ha e whakatonga o mai tomorrow. Ko hoku a pongi. But you very confident, eh? Ko hoku a pongi. Ko e ha? Ko kahau. Sige, ne haka pa, paspasi mai, ko reat ki he whawhawhonga pa me pot ngā we, ke kataki mai o whaki, ko ia. Lululu, uma, wheluaki, ko ia. Paspasi ki ai. Sai, whehui hono ua, me he tau viti ope, mahu inga apite foi mea koni. Iai e mata i whika, o e tokolahi aki nau tolu, o ku nofo keisi me he ako, pe ai kai mau ngā ue, fuafua hike ni mako tamayo eki ko mo fo i pine, matapure, kata mea mai, hau ki muat. Paspasi mai toko ua koni. Ko foi mata i whika ko ni, ko uhinga ia gulere polo kalama ko ni. Ko hai mata i whika ko ia. 9,500. Say it again. Hiwafe, niamangiau. Oh, takuna ke labo re wakatoka kakao. Paspasi mai tamayo eki ko ni bahuinga. Karaki ko ia. Fuaki pe o fe loa ko ia. Yo, okay. Yo. Sai paspasi ki ai. Si whakakatoa mata i whika ko ni. Hiwafe ni mangeau pa me wa tau ko taha tolu ki he tolu wha. Ko nofo keisi he ako pe kai maunga ue. Ko tui pe koe ke loto ke pehe he kahau. Pe kia taia he nu loto ki ai. Kalo le rei pe ulu ko I know. Sai, ko e whehui hono tolu.
Koe hae whakaloloa ai MTED. Pe koe pot ngāue ai pure anga o ne whakahoko polkalama koe ni. Hike ni mā, pe tu hifo. Paswasi mai e tamai eki koe ni. Pe a moe hingoa o pot ngāue o nau whakahoko. Pe koe whakaloloa o MTED. Ministry of Trade and Economic Development. All right, I'll give it to you, brother. I'll give it to you. But mate, hey, turn that screen off. Turn that screen off, bro. Turn it off. This is cheating. Way right there in a 4K video. You're cheating, bro. It's right there. Must see. Hey, Josh, turn that off, bro. Another acronym. TVET. TVET. Koe ha a whakaloloa. It was right there. Koe ha whakaloloa a TVET. Hiki honi mata haua tolu. Hiki ni ma. TVET. Na whakamatala ki ai a toko taha ane nai. Pete ke o mai pe ha fo ilea taha pa meheti. Iyo ki tahine koe. Koe ha a whakaloloa sio ki he. Technical vocational training. Paspasi mai. Sai iyo. Kai tuka kata kai ai ke ilo ye voi whakalolo. Sai koe hai whakalolo a TVET. Koe. Yo. Sai, whehui hoko. Koe ni wau mai a koe ni. Masi. Koe whehui eni. Pa me pot ngā ue. O waki nau tolu ai ngā skola sipi kotoa pe, ai pure anga, pe i tongani. Koe ha e hingo ai pot ngā ue ko ia. Talu e ksiot ka mou tolu ko mou, atu ngā pe, atu ngā lue noa ia, atu. Hike ni pat, tamai o eki koe, kata ko mea mai. Koe hingoa o pot ngā ue, o nau toka ngā ai ngā skola sipi koe ai pure anga koe. Ministry of Education. Ai ke kakato. Ministry of Education and Training. Kada kia tu ki heo mao pare. Bagaimana pas kia ai? Koe Ministry of Education and Training. Sai, koe hoko. O kutu ai potu ngā we ako ife. Koe ke kawai i tongani. Ife, o si mahino ku i tongani. Ife i tongani. Kita hine koe. Meife? Ife? I api mataka, utua mataka ife. Tofoa, utua tofoa ife. Oh, i tongani. Pas ki ai. Sai, koe whehu i whakaosi, pa me he pot ngā we ako, tokanga e tau skola sipi, tu i api mataka mo tofoa. Ko whe taimi, o whaatu uaki ai, a skola sipi. Na mo wato whanongo tol choko e. Man, futokanga wito toko wako ni. Maas. Lalo. Hige ni ma. Iyo. Tamai be me hena. Pas ki ai. Kamata ia i September, i he tau kotoa pe. Aia koe, tau aluaten ki September. Mo tol koe te mo osme korisi. Ki wakai ospoko ni to foki ki ai o kai ko maasi ko alutoria. Mai no doa, ko maasi ko kamata alutori. Ko skola sipi kamata September, Pas kai to ai, pas ki ai. Sai e fai nga maria re wa ko ni to ya tahana wa ne fehui. Pa mei he ngai pot ngawe, ngai businessi. Ikai E ia e ki video whakaos. Whanongo re rei ke ki video ko ni. Ko ki video ko ni mau inga au pitoia. Mane de taiori. Whanongo peke foi video. Pas ke ki foi video hoko. Pas ki ai. Pa me ki video ko ni. Iai e sektoa. Peko pot ngawe na fu highlight au pito hen. He ki video ko ni. Pa ko tui pe nau hen pe mo nau tolu. Hiki ni ma koe pa me ki video ke iloi koe ha ai pot ngawe ko ni. Kata ko mea ki olunga. Tua ki olunga. Koe ha hingoa o e pot ngawe ko ni. Tourism.
I he whakatonga koe. Taki mamata. Pas ki ai. I ai, hange pe koia kumosi, hanga koia o mea i. Ia i ngahi ngā ue kehe. Nei whakalau mai pehe video koni. Ia i ngahi karia kehe. I loto pe i he potu ngā ue koe ni. Pea ku o ke osanga pe ko o iloi. Ka koe whakakatoa ia, pa moe ki whakakau, whakaosi ke o atu ia ka te koe. I he whakaosi koe ia ho o ako i he korisi, mo ho whakakau ki he kahau ho mo ui. Pea hange ko lau o ata i e whakamalo o lahi. Whawhawhunga i atu e pure mo kau ngaue ko i a pot ngaue. MTED, pa pewha ke pot ngaue ako. Ko ngā ko tuko whainga maari e, ka ke kau mok tau tolu. I he whiawhi ko ni. O whalahe ka tek mo tolu, ka pau o ku ke iloto pe ke to e takatakai, au ke skolarshipi, manatu kai ko maasi ko September. Au ki ai to e tānoa, o whalahe ka tek mo tolu, hango e lau, mai tomorrow, ko hoku kahau, whakakau reu ki ai. Ko ia pe malo, o whalahe ka tek mo tolu. Ki pas ki ai? Ka mou mea ki kua. Io tau kei hoko te peo no wakai I koe ngahi puf. Ai a koe ngahi koe puf koe utau ai hawani koe abiako whateknika ren ko Monfort. Koe Monfort Technical Institution. Koe ta whakfo koe ni ugai ngahi ta whake ke he peo kawai tufunga. Koe ngau e whakauhila pefo ke engineer. Koe heni ebe mo e talavou koe ni. Te wanga pe whangamari ko ni ke talavou ko ni ke ne watu ne hingoa kakato, feitu o lava mai me iai, ya pe foki ko aki I pui tu ape ai tawhaki ko ia u whawhatongi ai he hauani, pe o kahiria, te koreng pe ke ne watu pe whalotola, ke ating nau tolu ko ia e whanawako te ke fumau, fe whakaukabo fe hatawhaki, ka koen, ko e tawhaki ni ai ako teknikari ko ia Monfort, malobito. Maro, o hinga ko whanau marupo, ure me maufang. Ko whai kon ko iai Monfort ko tufunga. Naki furahi mawai mena I lava ke whau. Ko mauki project I iki pe. Ma ape ko no to horo, sia ke kakai. Lava mo whatau. Ma. Ko ia wharahi pe ke whanau kona ko teke fupau ka whitu. Oilo rahi pe ngahi ngau I api mo rawa whai. Ango e uhira. Rā pe o peke ngahi mea rere. Ko te lava po ngaha fui vai. O si kāu ko he engineer. O ara fui whao. Ha mala o si kāu ko e tufunga. Ko e ia pe. I mea po kumara ni. Kamo e ata I popak tara manu ke ngahi tamai. Te teo sapa te tamai. Mau whana kamu tolu atoa, koe maro. Io, malo pito e whanua, Malpo Junior. Pea koe na koe tawhake na koe au whawhatongi ai koe tufunga. Ka koe na unau toi lava pe o whaka sansani. Pea koe na koe ngahi tawhaki ena, pea I tawhaki whakauhila. Io tau ke I he teni te pe koia e apia ko teknikare Monfort. Pea koe whangamari ko ni ko hene pea mo e kaunanga ko ni. Koe talavou koe na tau raki whai keke, koe ta whaki tufunga. Ka koe hauani ko hen mo e kaunanga ko ni. Te oange pe whangamari ko ni ke ne whamatanga tu pe watu ne hingoa kakat. Feitu hau me ai. Pea pe hefo ke ta whaki o ku whakakaunga tā maki ai I he apia ko teknikare Monfort. Sai ko kuhingoa ko Maria Malokura ko rere mai mi wawau pa ko kaungata maki I e waa o uhila I Monfort. Ka koe waa koe uhila I hanga I kuwakai o ku whakatewhito pe ki e seifi pa moe hao I e apitakitaha I tongani. Pea koe uhila o ku waa e tolu ai ku mau lawe mai I he ahoni. Koe waa hono raki o tānoa e ki he workshop koe safety I he apingawe o ku whahoko I he ahoni. Pa koe whika walewa koe project honoa
Aya koe ea konia. Pokono konga e taha aya koe aisi. Pa koe whikatolu rewa ki he anga hono whakawaya o hawhare. Pe koha api te malwai mohao. Koe po cheke ni o ku maulawe mai moia i he hoata koe ni malo. Io malau pito koe tahe ngahi whamatala malawa ke tuku atu pēr mei he tawhaki koe ia ai tawhaki whakauhila. Io tau Io tau kei i tawhaki pe koe ia habia ko teknikare koe mon 40 pe ko uhene pe mo solon tutui me he tawhaki tufonga pe ko lave i pe solon i wei ngā po kalama ko fo o ko whakahua tu ki he habia ko teknikare koe ia mon 40 ki he tawhaki langa te o atu pe ke whauka ki whamatala pui tua whikau ki pēr mo e resoni koe ni. Maloa pito ko e whareweke u whangai ngai whatapu. Ko e mea kona lawe kia ta mai ki mua. Mai no pe ko e joinery. Ai ngahi whangi i stool. E siata. Pea pehe ki he uhila. Ka i he tauni o kumau ke whia ke tānaki mai kia e architectural design. Pe ko e tā mape. Aini mo lava ko sio I he fo screen go ka pa te tau ki I we pe ki ai ai ko mau ki apia ko si set up e ngahi desktop laptop wango full tupu ke whakai ai tamai ki ke nau manako ki here sone tā palani nako hakaha uia hani ihi e fie alu he waa ko ia pea ko e angapea no ki te moi ai ki whare ko e o ku mausio mai ki ai o ku Kui whare ni ai mau whanga o ku tege osle reho no tā ka koe anga peo no whakaanga ke a koe pui Paul Kalamba koe SketchUp version 21 o I 3D pea o to iai pe moe pui Paul Kalamba koe AutoCAD koe AutoCAD o ku la vai he tamai ki o sio ki he floor plan pe ko e hange ko location aki for site ko ni ko e feitu warehouse alangi pa ko ta facto matau o ku ia ko fare ka ko me mari he foi ko nga api ko ni e hoi mo ka inga o ku mo me mai pe ki foi shape ai ko nga api tawanga bahen fo ke por tol noa square ko foi api ko inia o ku hange ha mata I here pelu ko Tongatapu pa ko ai ko foi me ko ke design ni ko ha maximum space e allow e foi fare ago ki funga vaka ena a loki hiva ni mai o lunga fai lalo ko ia ko ki o tu pehe sio ata pe aku pau pe ke keri ke bedrock
Fefeka koe whawai, mga hi ala mea pe. O, fia. Wa mo mea mai ki hen. Koe taha pe ni ngahi introduction ki he mape. Mo mea i pe. Koe ki mua ke langa ha whare. Pau ke alu ke moi, ke maha pe miti. Ngō fua langa, patatau ke lao. Pau ku hange koe ni, koe ngi mape koe ni, koe si pe miti. Te uia ke langa. Ai ku ako i ka atoe umea koe ni ka ose tamasi i me heni. Huki tua, ni o silava tae mape ka kato. Whahua ke hane no, langa hane whare. Estimate, yeah? Koe malo e mai whanga maria. Iyo. Iyo, whakamari ko ni e solon te watpe whakamari ko ni ke whahau ki whalatolahi. Kia te ngau tolu ko ia whana wako nau rotonga i kolisi. Kaha ka kato e nau whengako koe ngahi kolisi. Ka pau kai ke nau fu manako ki loki ako. Whai pau ki whalatolahi ki ta whako ni o ke toa ngai abeako teknikare monfoti. Pea mo wange pe whaunga kia te ngau tolu ko ia whihe hua tu ko ia ki he abeako monfoti. Alo, apito ko taha ina ngai whiwhi mahuinga. Ulua ki pe, kono whalotolahi e tamai ki ke nau manako he re son koen koe tāpalani. Mo mea i pe, koe kia hare son pe he dia, he korisi, na moe primary, na moe secondary, kono uhinga e whaingata ai, i he tau silapa. Ke hange ko Inglisi moe whika, pai ma ngō fua pe kau whai a koe ki ai. Koe tū koe tāpalani. A pau, te ke toki au hake ki he university, pe koe tertiary, an koe Yono, ki hake pe mo ule soni ki he. Kage, ka koe whalotolahi ki ai, ko mon 40, ko ohu mai pe koe ki ai, hange pe nia na ke osiako tā mape, ta ue fitu. Ko hae uhinga, o ku kakato ai facility, mo ka whaiako le rei, whai ngofua hange ku mautolu, ko mauto ka mata pen, ko lawa ta mai kia tā ngai 3D, mo 2D, i he men wall. Pakai ke kata ai ko ta matakari tonga, mo silo pe, koe artistic, koe tau sio pe ho tau fofonga ka mea, tau lau tau ka asi mai fo ilo ko ia. Koe toi pe nia, ke whakahu he misi ni, pe koe laptopu, ke ne hanga o whakahaasi no mai. Ai fo i mea koe, pa koe marketi eni, o ku maha inga au pito, i he langa. Manatu koe uhila, o kia hano mape. Koe kasa, o kia hano mape. Pepe ke automotive, ko alu ko ki ai tamasi o si o mai pe mape ngā aue ke lava read pe ko lava o read a blueprint au te pe mo ka tu fonga o kia hono mape ngā aue so ko mape ka aue he le soni fika o luaki ka ko mea pa ngo ko ke fa ko he tau sila pa ko ako fa mama fa mo fa le tola ke pot ngā ko o de na fa lere ata mape form 1 al kia ko na ko ke form 1 no ko smatu o tu a feunga ke na wala ke me ko tertiary level ai ko tertiary level no ko mau kamata pe i mod 40 mo me kia lava pe mai ni ki mo ui lava pe nga we hardware ke estimate ilo na e fare me fa va ki ato ai ko le son mau inga pito malo Yo malo pito soloni ba o famatala. Pea moi whalatolahi ko ia hau. Expo, Career Expo ko ia wano. Ma i tawhaki ko ia ai MTED Water Tank Company. Aia kuna whawhatongia tu ko ia pea mei halahi fo pea mei hofoa. Ka te uange peki kaunanga ko ni ke ne toi whakaiki kia tope ai ngahi whatongia, pe mo ngahi ngau e koe o whahoko e he MTED Water Tank. Pe a pehefa ki ane ki whalatolahi pe ka te kinau tolo whanau wako. Ki pehefa ka te kinau tolo ki whakasio ko haki ngā ue. Pe a motoki whakato ki peha ki popoa ki sabata mai.
Ke tau program ko hawani malo. Malo apito. Ko hingoa ko make pa ko pafunga ate MJR group of companies ay mau fafatongi ate me hala hifo ho pe ko mau ngahi ko lo ko mau manufacture pe mau ngahi tongani aya ko ngahi tangke vai pe mo ngahi now plastic pe plastic wares ay kawai sea mita box ke vai pa mo uhila ko road barriers sink relaxed chairs, stadium chairs, even floating pontoon. Pero ngahi wafu ko aki ko kitahi. Kaya nga plastic wares, we do manufactured or producing ngahi steel wires. Ay kawai ay mesh wire kaya ngahi langa, chain wires, barbed wires, and even other construction materials ang mau import mai. Kawai mo kapa. Ihe dream deck, corrugated, and also bamboo. Not only that, okuya ngahi now kehepe ko mau import mai kelanga plumbing. Kako mau project latest project now ko ngahi tangke vai kaga antibacterial. Ako mau tolu ay fofua kautaha tangke vai tongani we produce an antibacterial, which is this one. I go ngahi I ko mau code iloto e powder ihe normal water tank or taimi go ong mate pe ai bacteria when it enters I water tank or kauya ke hygiene ke tau mau health ke tau mau anga inu ko ya ko api pe ke tau sino ihe taimi maha ki ko ni hufang alfata po pag ki fatol to la hepe ki he to utupu hanga ahoni ke ngai fanawa ko study well, study hard. Fai mo lele taha he ako lahe ngahi kau taha lele he ni pe here in water tank MJ water tank mau tai fia ko kapati alang ko kuminga o yange. Right now we are looking for sales and admin staff and kawata pe he tuah ki he ni and also pobak talamunot king hitamay no ko to pe I tongani pehefo ki ka motor ko tapeng mo mamata mahela ivi ko ni happy Father's Day. May you have a blessed week and yeah, that's all from MJR group of companies. Malo apito. Malo apito. Iyo ko hoko ko tepi tau kau fatah mo tau proklama ko ia hawari tau ihe tawhangi ko ia Vaitohi Enterprises ka ko na ko tau mua ngā wena Vaitohi Enterprises ko fie aunga ki Tonga tau loe nau whawhatongia mai hau iki pia mo kai whanua pia me tau tahiwa valu ka paku mo mea mai pe hau iki pia mo Tonga no kotoa tau osi lawe i kotoa pe service ko whahoko he Vaitohi Enterprises ai ko mau o mai foki heni ai klasi poha uhila ko ni ko Yokohama ai ko ne pepe Yokohama ta osi loi ta to klasi ko ya ko malo ya ubito pe motolo ko ya mamata mai ki he fu me alere uri ko ya mui ko au display to pe ko klasi fo ni ko ya o me alere ai ko tau hanu he ngai ahoni ko hiki ko ia lolo hiki pensini hiki ti solo ka ko klasi ni Tesla Model Y ai au ku whakauhila ni pe ko klasi lele au pito ni ki ono ngawe aki ko ia tongani i he full-time ko ni ko ia hiki ko ia lolo pe ambo pensini pe o mauto e whatawa tu foki motolo ko ia sai ke ngahi rimmi ko ni ko ia vai meki ko ia mea lere ma wat be moia pe foki ki he puha uhila ni ko yoko hama ni na uhinga tu ki ai ko puha uhila ko ni ma wat be moia pe me ngahi pati ke pe ngahi kongokonga ke pe aho Salote mi sini ai o malava o ma wat be moia hen kapau mau e tepi ko ia mea lere vai heni pia mo mau foi tepi ki ho Salote mi sini ko lolo
ai au ku heni pa mo ngahi lolo ku whatonga e koe rita nima ai au ku kau moia I hono display at koe ni mau toi whamata tot pe mau toi hu mai pe ngahi mea lere ka te mau tolu ka mau ewang e pe ki mau kau taha ai ni mai re taha pe ai a koe Vaitohi Enterprises pe mo fika telefoni koe ua tolu ngiau fika mo paila valva nima valua fitaha fitu nima valua fitaha pe koe email mai ki a paula@vaitohi.com pe koe wakai e ma website i koe www.vaitohi.com ai a koe whangawhi ia koe whetutak mai pe ki a Paula Vaitohi koe ngahi whika telefoni ena ki a te kumotolu koe ia ku whima ua ngahi konga pe koha mea lere pe a mehe Vaitohi Enterprises toi oatai pe whalatolahi ka te kumotolu koe ia e whanau ako ka pako mau tawhaaki eni ai whamaketi pe koe tari kakai ha lava atu koe ia e kakai o whahoko ha ngahi whaike eke whikauk pia mo ha konga nau sarete misini o ku malava pe ai o malava pe ke nako tawhaaki eni o ku ke saia ki ai ai koe mea sivi lolo o heni ia ka koe e whangafi ka te motolu koe kei whakasiosio ha ngā we wakai I rewa nau o whainga maari eni ke kau I timi whawhatongia ai Vaitohi Enterprises mo e whia aunga ki Tonga I whainga maari koni ko I tawhaki koe ai Expo Motors Let's go with Expo ke wanga pe whainga maari koni ki he talavau koni ke ne watu pene hingoa kai pefoki ko haki pui tu ape ai ngahi sevesi whahoko koe hai kautaha Expo Motors pe atoki o atai pe hande whalatolahi kia te nau tolu koe hako tupu e whanua o ku nau manako ki ta whako ni malo apito ko hingoa ko Hudson Vaitak koe au ko whakautua koe kautaha Toyota pe ko iloi tongan koe Expo Motors koe taha pe mau ngahi te I whatongia koe hangbengu mo wakai mai gai koe mau ngaue ko mei whate whito pe ki he mea rere ka ko mau e kas koni kas ene tauni koe Ray 4 101 ka koe taha mau ngahi ngaue ko whahoko ke whanua koe tokanga e mea rere whanua no tauhi no service whetong lolo mo e utawhake ke pehe mau kautaange ko mau spare part mau e kongokonga pe ke mau mea rere pea ko e whakatatola hatu pe ki he tautupu kone whanua ko mau whea mai ki tawhake ko ni ko e kaone tawhake o ku mau inga au pito pea ko lawa ke mau ngahi whainga maari ka ingata pito ngani ka pehefo ki tuapureanga pia koe popo atu pe ke tautu hako tupu e whanua koe kaone ta whaaki o ku lerei au pito ke maua mo mou pia pefo ke tokone pe ke he whanua ka kai ka mai si asi maro koe ki mea pe maro Iyo malo pito Hudson e whamatala koe ia pia koe hake koe whamatala koe Hudsoni o pate mau mea mai pe koe klas whamui taha ena tauni ena koe Red 4 koe wanoa waono koe let's go with Expo Moto ia tau tolu koe na ai nau sevesi pe motolu koe o fema u poha uhila koe nau klasi fo wena koe cope I he ngahi pereti ke pe malawa ke mao atu ia pe me he Expo Motors motolu koe ke mo ilo I Expo Motors motolu ni whawhatongia whianga pe me matalupe take away koe na koe mai le taha Malo bito Hudson te mau takatakai e o malo. Iyo tau kei hoko ko taipe mo tau wakai I koe ngahi puf I he Career Expo koe ki he wanoa wano. Au taki mai whawhatonge he wani ki he teniti koe ai bula chef
Pea ko heni ai pea mo kaunanga koni te o anga pe whakamare koni kene watu ne hingoa. Pea o atu pea ki pui tua ke whawhatongia ku whahoko he ka wharekai koe pula chef. Pea me whitu o ku whawhatongia atu ai. Pea pe whakane ki whalotolahi pe ki a ting nau tolu. Ai haka tupu e whanua unau fie mau. Pea unau manako ki e tawhaki ko ni pea tok whakatoa kane ki popa ki sapatamai malo. Malo lele ho ike mo kainga. And Bula Vinaka, we are at Bula Chef Restaurant. A little bit of background about our restaurant. It is a newly opened restaurant that recently opened last year, late July. The restaurant is a family-owned business, run by family as well, which consists of the parents and the children and their partners as well. The whole vision behind this was the family was brought up in Fiji for over 20 years, and we decided to bring back that hospitality and professionalism to Tonga, and here we are. So a bit of encouragement to those who we don't always shine the same in the classroom, and it's not always about academics. I believe there's always other pathways that people can take, such as hospitality, the restaurant industry. I think it's a good workplace for those who are really hands-on, and for those who are really hardworking, those who are willing to learn. So I encourage those of you who are really interested in hospitality and the restaurant industry, this place is always available for you guys to come and check out. Another thing is that one of our vision is the things we specialize in is local fine dining, and that's what we want to bring into Tonga. And we encourage everyone who wants to join us and visit our restaurant. We are located at Salote, and it is basically a Fijian-inspired restaurant because of how we were brought up in Fiji. So this Saturday we have a breakfast buffet for the fathers, and it's $45 per head, and for the kids it's $20. So if you really want to come, if you want to treat your dad, this Saturday from 7 to 10, you are all welcome. Place your bookings. We've got Facebook page, Bula Chef Restaurant, and Instagram as well, so you can contact us. And wishing all the fathers out there happy Father's Day. Malo opito fatu. Malo opito. Ai ko Lydia tau ka faia pe ambo ki pui tua. Fika pe ambo ko farekai ko ni ko farekai ai family. Pe ko falotola hiena malava ke tuku atu Lydia ke te motor pe mo fa ko na ko nga special lo na ku fa ko tona ki te waki ka ko ia sapata mai. Kakato ia ma takai ia tu ko ia tu. I he ngahi puf ko ia i tu ape ma ngahi career buff. Motor ko ia ku mo manako ki he kuki ko ni ko e malava piki ke foto hau ki farekai. And Australia will always be there to support you on your skills journey. Sai aki pas ki ai. Sai te hui ulu aki. Hiki ho ni ma ki olunga go ia be hiki ho ni ma. Pa me he tau video. Ko feu ko ni utari e ua, tari whakapalangi mo whakatonga. Te ke tari mai pe e koe te ke hiki ho ni ma. Koe ha ai theme o Expo, Career Expo wanua wano. Koe ha theme, pa me he tau video pe. Koe ha theme, lau pe ke tolu koe pe hiki, tau atolu. Koe, si ke wawe, tu ki olunga. Tu ki olunga, koe. Koe ha theme, whakapalangi, mo whakatonga o theme, ki e tau ni. My tomorrow, ko hoko a pong pong. Tumau. Tumau. Ono mai mua. Sai tonu e taha, ko whakatonga, ko hoku a pong pongi. Ko hai whakatonga my tomorrow. O kai ko sio peke tomorrow pa a pong pongi leva. O kuia ye lea whaka
Whaka, iyo, koin. Sai be go siot be. Tanu ba be. Tu kai. Koe hai mai tomorrow whakatonga. Ko haku ka hao. Pas ki ai. Kada ki o ang hana par. Tu ki olunga pe akora ki he ngota mai ki pa me he MTED. Fo ki ange pare ko ni ma ka hau pe amo mai tomorrow. Sai. Shugei, higini ma go ke fe ma ha pare. Your hands up, you want to win some prizes today. That's right. All right. Next question. Pa me he video ko ha e whakaloloa. TVET stands for hands up. Ki tahine ko kataki. Tua ke peki olunga, tua ke peki olunga au o te keto e whenga mai. Ko ha e whakaloloa TVET. Tu ke olunga. Technology, vocational education and training. Pas ki ai. Au ke tua ke peki olunga ma upoho pare. Pare ko e falani TVET. Sai, fehui fika ua. Na ia mata I fika na asi I tau video. Ko toko lahi a ki nau tolu nau nofo keisi me he ako, ka e mau ngā ue. Hold up. Hey, tuka ni maki lalo. Sege fu sai au pito observations, Sai, ko mata I fika ko niko toko lahi a nofo keisi he ako, pia pehe ke ta mau ngā ue, koreat ke mata apure ko ke mea mai. Hau, sige, he mau inga au pito hau ki muani. Ikai imui. Sorry. Koe, mo mata apure loa be, ka koe rakihike ni ma, koe kaunanga ko ni. Koe mata I fika ko ni koe. Hiva afe ni mangeo. Pas ki ai. Pas, sai. Ki mua pa ke mau hopare. Ko ha mea mahu inga e mata I fika ko ni ke ilo. Ke ilo ke ai e tau tupu. Ko whakau ka ke nau mahu inga ia he mea koe ako me ngā ue. Don't look at me. Alright. Pas ki ai. Mau hopare. Yep, over there. Ko hono mahu inga he ko uhinga wharera e polo kalama ko ni. Ke tau whakasi isi ai hivang hafe ni mange au. Ungana mou tanaket mo mou tolu ki ai. O kai ke whe mau ke mou et ki he whika ko ia. Ka tau whenga ke whakasi isi. Mai no ia tonga hai. Ko e whe hui hoko. Ko e hai whakaloloa a MTED. Ko e potu ngā ue ko aigo METD. Okay. MTED. Go ya? All right. Hike ni ma. Ai ke mau pare kau tama ko. How? MTED. Ministry of Trade and Economical Development. Go ya? Hange kau na ki hala kau sai be. Hey, don't look at me. Don't look. Pas ki ai. Sai, I he whainga maari e koe ni. O te egi fo I whehu I whakaos. I he fo I whika pe u iai e tau. There was this age. Pa me he tau whiha, ki he tau whiha. But see, finally a boy get up. Oh, a boy. Hey, boy. O iai lewa waha a tau. I he matai whika koni hiwa afe ni mangeau. O iai waha a tau ai. Ko tau whiha, ki he tau whiha. Tāne ma ke tolu ni ma. Tonu e taha. Hau ki he, kai. O mai ki he. Unu mai ki he. Stand still. Masi. Stand still. Koe matai whika ko ia ko tau ia. Tau whiha ke tau whiha. Tāne ma ke tolu wha. Pas ki ai. Katakia do mau hopare. Oh ya, lulu, punou. Sai. Higini mako ke tau taha tolu. Sangi he, nofo keisi he ako. Ko ne mahu inga ia fika kon. Mahina tonga hai. Sai e whenga maare ko ni higini mako ke whi mau peke mau hao pare. Ko ia, te tau wakai ke ki video hoko. Mana tui. Shoko tama toa ki peni mo ki pepa. Shoko mau inga tuku e mau pare.
Sai te tau sure ka ki video hoko. Mau inga upito hoto kanga hiri pe ko te fehu ai. Malo. Sai fehu I uluaki. Think fehu I uluaki. O ia e potu ngau ne whakamamafa e konga whakaosi ko ia polo ai ki video kon. Ko potu ngau e koni tokoni upito ke ekonomika tonga mo mea katoa. Ko potu ngau e koni ko potu ngau e stand up as I'm coming to you. Ko potu ngau e koni koe Ministry of Tourism and Development and Hospitality. Paspasima. Arie. Sai. Pe ia I leva I he video accommodation. Ko e ha a hingoa kakato o e hotere tanoa. So no, that's not the full name. It's Tanoa International Hotel, but what is the full name? Hingoa kakato, pa ko rat ke kaunanga ke to mai pare ko e te ke ya ho loki ai ke auki ai. Ho matua. Per voucher dinner for our family for Father's Day. Coffee. So the full name of Tanoa International Hotel Tonga is Tanoa International Dateline Hotel. Oh my goodness! Give it up. Come on, Paspasimai. Paspasimai. Per mo pare sigi he. Go tourism ya. O neo na hanga whakanga we I kakai toko lahi au pito itongan. Sai, ko fehu I hoko. Pea meihe e tau o ke mo ua ka. Pea meihe ta wha ko na toka nga I scholarship ko itongani. Hiki ni mago ke ose tau ni. Te ke ai o goia. Ko e ha e potu ngā ue o na toka nga ai wa scholarship ko ia ai pure anga. Ministry of Education and Iyo mau pe ko pare ko Pasipasi mai ki ta ine ko ni sai fehu I hono ua o ku kamata ko ha ai mahina o ku kamata ai tuuaki ko ia scholarship. Masi ku e pa vo sia na hiki o mo ni ma. Kokoi tu ke lunga. Mahina ko tema. Pasipasi ai. Sai, I whainga maari e koni ukia I whehu I heni pia me he TCC. Pale, ko e kretiti mo moua. Ko hai e hingoa e pure TCC. O, mo family, Ko e, tua ke pe koe, ko hai e hingoa? Sio ne vei koso, ko tua ke pe o lululu TCC. Fehu I hono ua. Ko fe ka nita a TCC o fai fatongia hoa uafa. Ka nita ko tukelunga. Halaunga. Oh, ke ta tokai. Pas ki ai. Balo ya pa mau hatabasi e pare masi. Sai ko e foi fehu kanu ki fai ngata. Ko hanga hi palani fo o simiako. Ko hanga I palani fo o na tāna ki atu ki he simi ako. Ko tari o kutolu. Hei, ako maulunga o tonga. O, ko tamai o eki, ko tuhake ki o lunga lau I mai. Le o lahi, tolu, wha. Lalo. Ya taha nung de iloi. Iyo ko ki tahi nego ni, ko ha tari. Tari e tolu. Taha, ko ha? E tolu. Au ia e palani fo ou. O tāna ki ke simi ako, koe? Pangaewa hongo fulu. Oh no. What kind of number is that? Hongo fulu ono. Sit down. Hurry up. Oh, we have a young man here. Get up, bro. Get up. Pangaua ki katolu. Lalo. Pangaeo no kika hongo fulu. Pangaeo hongo fulu kika e taono. Pangae kai. Finish it. Pagui me kika e wafaka ukike uile panga.
Ko e tāna ki peke foi tari. Hala. Ke tonu he foi raki maua. Pangaua ki ka eua, pangaua. Pangatano ki ka tavalo. Alright, teo ave pare mai ki tahine koe. Paspasi mai! O ngā ko tau taimi. Tua ke kiolunga. Lulu sai koe whaka osi. Panga taha walu ki kai ua ono. Ki he simi ako. Ki he mea whaka ako. Paspasi ki ai. Say, ki say, we have one more video. Wow. Again. Observe. Say, let's go. Me he wā ngā ue ai kakai. Ko e tahani e mau whatongia, ko hono whakatau ke e whanau ako, ke nā pangapanga maali e nau whiri le soni, mo e nau tau mua ke kahau. Koe ku kei high school, ne o sia i pe ku ki tau mua. Ka nau ilo, te o sia tau mua ko ia o ka pau e tono le son te whiri. Ko e ako o kui kai koe mākarele ipe, pe lawa ho sivi, ka kono te teu ia koe ki o kahau. Kuk mahuinga ke tono le soni ke whiri, e whawa e ia o tau mua ke he pahau. Nā ako tau mua ke hoko ko hato ke tā. Tau mua ke hoko ko hato ko taha o hila. Nā tau mua ke hoko ko hapure ngau i a wharekai. Nei ke whainga fua pe a mou pore, ka nau lau ke whainga maarie, ke utupulaki mo whakalakalakai. Oua te ke loto si, ka ke whainga, ka tau e pe koe haho tau mua. Sio loloa ke kaha u, koe haho tau mua, pe a whiri whata tau kia i ho ngahi le soni. Ko ho whiri, ko ho kaha ui. Ko ho whiri, ko ho kaha uia. Okay. Ko hai e hingoa e tāhine nei ase video. Sai, ko whehu ien, whanongo, ko whehu ien. Hiki ho nima, o ku ke ilo i koe hā ngahi le soni, ka pau ke loto ke hoko ko hatoke tā. Ha! Te ke hau, ko hiki no aia behu. You have to take pure science, which is biology, chemistry, and physics. You also have to take one maths, which could be calculus or statistics. I don't even know. Why are you guys looking at me for? I give her a prize. Masi. Why are you guys looking at me for me to say correct? I don't even know. Because I don't know for real. But hey, thank you. Hey, I can't even pronounce the subjects anyways. Sai, ko e whakaosi e whehu I, te tauto e kolosi ai ki he TCC. O ngā he whakasai e nisi e mea whaka-TCC. O guanga peheni le vaia. Ko e hā ai whika telefoni te ke tā o eke ki ai hawhika. O ku ke fie ilo, this guy. Tua, ko e hā e foi whika. No varu no noa ua. Lalo. Ko e hā ai whika telefoni te ke tā o eke ki ai hawhika telefoni. Hiva taha noa. Pas ki ai. Pas ki ai. Tumai hau ta koa. Ko e hiva taha noa ko ho taila tupe. Pa ke eke ki ai hawhika telefoni ke fie iro ki ai. Sai, i he pongpongi, o kia i he polokalama re tio, a TCC, o kia i he valfit point ni ma, mo ngahi re tio. O kia i he tokotolu o nau whaare ai. Sai. Manatu i ko te vita pola pau hange ko ulawe ane nai, o kwhai ako ati I tonga hai. Pea wanga peheni, mix e kala e ua. Ko e kala ko ni, ko e lanu blue and yellow. Blue and yellow equal. Alright, that's easy. I'm going to do another one. Mix blue and red.
Sai, tu hanga o aya do mix I white and white. Sai. Tu ave pe vita fu fai ngata, tu ha u fai ngofu ai, tu ha u pe ave fe hui, e dau tu kolos gay. Blue, red, and orange. Mix it. Mengenga. Gray, no. Sorry, red and orange. Red and orange mix. Mantuko e pinky, maroon. Masi, the answer is in the question. No. Say it loud. Orange. No. Pas masi mai kita hine ko tari. You know mix red and orange ko. Red, orange. Correct. Ko ya David eh? Yeah, kataki mai David afo ke paragoni. Paspasi mai. This is another career which is art, handicraft. Katoa ngai mea ko ya. O ma kai. Ia whai ngā maare ko ni tonga hai te tau ki wahe tolu re vai. O kui hene kau asa e toko tolu te mo takai rewa o mamata i he ngahi puf kotoa pe i heni. Pa ko sione ni tene hanga tokanga ia. Ai ko ki wahe. Okay, ai toko ua tena hanga tataki ki mo tolu. Ia whahinga ka mata i tua he. Ia whahinga ka mata he laine koe. Pa ere whahinga ka mata he laine koe. Sai, kore atu io. Konga koe, ukadaki o beake ki o lunga. Katoa mo tolu. Kadaki beake ki o lunga. Ta ua tolu, yup. Kore atu ke toko ua kuna toka nga ia ni te mou ka mata mo tolu. Pea mei he ensinia i tua i he. Aia ko mou hu katoa pe matapā koe. Soko yo ngou ana te nau whakatau ke iatu. Again, if you have any questions, go taimen ke alo eke ai. If you interested in any career, nau heni katoa. So lava to whaka eke ia. Ko ngā ko kakato ia Expo ko ia oi ahoni. Vai ua I loto he. Let's say. Yeah. Tua mua koe taha ua tolu. Ie. Kore atua toko ua, ai te mou kamata motor he whahai koe. Io. Aia koe ongo kelo koe ni. Paspasi mai ongo kelo, right? Mo Moimoi ai. Ko nau aia te na hanga tokanga ki motor, pa te mou kamata i pe i he whahai ki ko o auhifo ai. Sai i he whahai koe ni, ko mou te mou kamata motor he ni Kore atu ki he ongo kaunanga koe. Taha ua tol. Yup. Okay. Ta whoki ai pe. Kamata he whahai koe. Pea mo e hoko atu e wakai ki he toi ngai whakaari koe ia. O e tauni. Pa mo e career. Expo. Iyo kei hoko atu e pe tau poko. Kei hoko atu e pe tau poko lama koe ia hawani. Pea me he Career Expo ko ia wano pea me hol whamanatu win Salote. I whakamari wari ma utaki mai ki he puf ko ia kautaha Digital Tonga, Digital Pacific. Pea te wanga pe whakamari ko ni ke totaha kau whawhatongia pea me he kautaha Digital. Ke ne watu pe ki pui tua, ngā sevesi ko ia unau whahoko. I he kautaha ki he wake pea me kai whanua. Pe whoki ki wharotolahi peka te kinau tolu ni hako tupu. O ku nau manako ki he tawhaki koe ni I he ngawe koe he service ki whikau ki pēr me kautaha telefoni pēr moha ki popa ki sapata mai pe whakatoa ki ai whaike eke koe ai hauani malo. Malo apito pe ko
ko le peke hufanga ngai whatapu ko se au whake atu, ka wha pilo ata i ki motuani ko William Lopeti au, whakawatamaki pe kautaha, ho mou kautaha Digicel Tonga Limited. Pea mawhiawhia whoko unga e mauheni i he ahoni, pea pehe whoki a pongpongi ko unga ke mautokoni, kono whakatau ke i e hakotupu e whonua, whekawaki, me ngahi se ves ko iak mauwhahoko, kai mea te pū, ka ko unga ko tokoni ka ki nau tolu, o ka pau nau whakakaukau, ko e halanga eni ke nau fōwai, o ka pau nau whakakaukau, ko unga ke nau ke whainga ngāu e koe koe, whekawaki, mo ngai mea whakateknolosia, ngai mea ki e telefoni, mo mea o tui ko ngā ue lele i eni e lava ke nau whakaike eke mo whakailo, mo fie ilo mai ki ai. Pea koe ak mauheni ko ngā mau fie tokoni, ko ngā ki hako tupu e whonua. Pea koe whale i peka ki nau tolu, ke nau whiri whakapoto, koe hae mea unau whakaukau koe ako koe ki e kahau, whatatau ki he ako, o unau lolotonga whahauko, o koutui ko ngā koe platform lele i eni, pa whamalolahi ai ki he pot ngāwe ko ia MTED ki ono whakatataha i e mea koe ni ai Expo koe ni koe ngā ke lava ke hau ki ai ngai kautaha ke kai ngata pe he whakapuleanga kai pefo ke tae whakapuleanga hange ko ki mautolu. Pea koe ai mautui mau te maulava tokoni atu o ka pau mo pehe koe ngā koe ke whanau o pau mo pehe ko nga ko te mo fie mau ke mo te ilo ke lahi ange whekau aku mo ngā aue ko ia ko mau whaoko o te maulawa ko koloa ko nga ke mau tokoni atu ai. I he taim tatau pe o ku atu ai popoaki sapate tamai i he te wako ia ko sapate tamai sapate ko ni ke ngai fofongai tamai ko toa pehe o tu Tonga o atu whafofongai atu ai pule kai umai toenga i kau ngā au e ko ia o e Digicel Tonga popoaki talamonu o whake mo mau ha sapate tamai whonu kres ia mo mohu tā poaki whoki ki he tauni. Malo au pito. Bebe ke tau aki paspas ki ai. Whehui ulu aki, me tau viti ope hange ko whakarea, we have prizes. Ke o atu ka te kibotolu ko tapete mo tari o tonu. Whehui ulu aki, o tari e ua. Whakapalangi mo whakatonga. Ko e ha a theme o Expo, o Career Expo, o wano, hiki pe ni ma hange ni hawhi auhi. Tamai o eiki koe, kataki o tua ki o lunga, ko e ha a theme, i he whakapapalangi mo whakatonga. My tomorrow, peko kukahau. Pas ki ai, kore atu ki e... Tua kai peki o runga toko ua. Sai whehu i whika ua e ave ia ki he korisipiu la pamei vai ni. Ko e ha ai whakaloloa o e MTED. Pe ko e ni potu ngā ue ko ni o kunauhanga ko toka ngai ai polokalama ko ni MTED. Toi ribo ni ma. Ok, hiki pe ni ma taha ua tolu. Oh, na mo lue no ai ko ia. Ko e ko me ha ke ki olunga. Ko e whakaloloa o e potu ngawe ko ni koe. Ministry of Training and Education. Ministry of Training and Education, wrong. Tō taha me heni pe. Taha ua tolu. Te uawe whainga maari ko ni pa ma ko ni stakui lau. Ko rei kaunang ko ni koe. Whakaloloa koe? Ministry of Ministry of Trade and Economic Development. Pas ki ai. To e ave pe whehui hoko ma e ako pila. Tari ki tonu. Ko e sai. Ihe e tau ki vitio. Mawinga pite tokanga ki e nipa ko e mata ifika ko nungu mawinga. Ne mata ifika ai. Ko toko lahi a ki nau tolu nofo keisi ihe ako pea ikai maunga ue. Me he ki vitio ko ni. Ko na raghi ko ni ma. Ko hai mata ifika? Iwa fe ni mangeo. Pas ki ai. Kada ki o mea mai a taha pa me pot ngawe fo ke pare ko ni. Hiwa fe ni mangeo ko ni whanongo rerei. Ko hamea ko highlighti ai. He ko tokolahi a nofo keisi i he ako. Pea mo tokolahi a ta e maunga awe yo tau fonuani. Sai, whehu i whika wa hoko e aure ki heni. O iai rewa waha a tau. Nei o mai he tau ki vitio
ko toko lahi e nofo he ako, mo toko lahi ta maunga ue. Tau fiha, ki he tau fiha. Ki tahine goni. Tau tāni ma ke tolfa. Pas ki ai. Sai hange ko e whakatala noa, ko mea ku mahu inga e ahoni. Ahoni mo apongpongi. Kono mahu inga ke tau whakasisi e mata i whika koia. Koia taku i lau pia mo piula. Iyo, ko mou osi ko me he ako oa te mou toi tānaki ke he hiwa hawe ni mangeau koia. Unga ke ko tau whengan ke whakasisi. E toko lahi ange nofo ke isi he ako pa mo tau maungawe. Ko whaka osi. Ko hai pe ya motor ragi hiki hono ni ma. Ko hai whakaloloa TVET. Nei asi embea. Hei, kore ke toko ua tau potu. Ha, pas-pasi mai toko ua. Hey, what's up, man? How it is, bro? Ko e whakaloloa o e TVET. Ko e hano whakaloloa. Tonga Vocational Education and Training. Thank you. Pas-pasi mai toko ua. Hey, katak mai o mau ho pare. Katak mai. Sai, te tau wakai rewa ni ki vitio hoko. Manatui sigi ai goia, toha ki lai pepa ki o lunga. Hiki hifo biula, mea mahunga peke sio hiki vitio ko ni. Hiki hifo ki lalo, Pea, tau wakai rewa ki vitio hoko ko ni. Alright, my tomorrow, hoko kahau, rakfehui, aveia pa piula. Koe ki asia hen. Koe fehui uluaki, i konga ki mui o ki vitio ko ni, na ea e potu ngā ue na e whakamamafa e vitio. Pe koe sekitoa, koe hahingoa e potu ngā ue koe ni, na e whakamamafa ai konga whakaosi ko ia e tau ki vitio ko ia o ahoni. Hiki peho ni mā taha ua tolu. Ai koe, kata ko mea ki olunga toko ua, koe ha ai potu ngā ue koe ni. Takmamata, tourism. Pas ki ai. Kore atu ki he potu ngā ue ke kata ki mai o whake pare ko ia, Ministry of Tourism, ko ha uhinga mahu ingai. Mei ko taha ne sektoa unde hanga whakanga wei ai peseti toko lahi au pito i tongan. Pea mei he malae wakapuna, ki he wakameili. Katoa umea ko ia, o toko lahi au pito nau tokoni ki ekonomika ho tau whonua. Whehui whika ua, o kuia i lewa ai accommodation i heni. Nai kau moia he asi he vitio. Hau ke kau tak mamata mo mea nofo ai. O kutu, a tanoa i he fo i hala fe i tongani. Hingoa e fo i hala, hingoa kakato, fo hingoa loloa vitu e nia. Taha ua tolu. Mo no fo i fe. Hika ni ma, o toia i he hala. Puna. Pas ki e, fai ngofua. Kore atu ki he whafofonga pa mei he tanoa, International Dateline Hotel, ke fo aki ange ai paregoni. Pas ki ai. O kutu ia he halavuna ke mau ilo i he taimini, Wa eke ato ataha. Neongo pe ke hau me haha ke hihifo, o kutu he halavuna. Sai, pa mei he taki mamata pe, ko hai ai hingoa o e mis hei lala tau go sike tau ni. Te greu ke whae te tau whiri misi. Ko hai e hingoa mis hei lala. Sike ilo e tamai oki. Karako mea ki olunga. Hingoa o e mis hei lala koe. Sias anata moi peau. Pas ki ai. Kore atu ki he mahane ki pepa moha ki peni he na. Notebooka mo mea. Kai kore ki he. Kei toa hapare na kora. Kadaki. Mea ki olunga tamai o eki. Lotonko au teu mai e pare goia e tanoa ki he tau whehu i hoko. Sai. Ke toha mea TCC ena none sai. Tau korosi hai ki he whehu i goia TCC. Manatui mahu inga au pitoeni hange goe lau. Ka pau ke loto ke ngau he TCC. Ko whehu i mahu ingan ki ke iloi. Ko hai e hingoa pure TCC. Ya tau na... Tu hake pe ko...
Pas ki ai, mai ko ai peki he ko siki he. O hango lau te mai TCC ia. Pa mo ngai kati telefoni mo mbea ko ia. Sai ko kanita o ku lere hoa ua fa. I tonga ni ma TCC o ku ia ko kanita hiki peni ma. Sai. Ya taha kanita pe ko fare kolo a TCC lere hoa ua fa. O ku ia koe. Okay. Halaunga te mai hane TCC. Foke masigo ni TCC ata ho mo pas. Mai hane TCC. Bau inga au pito nia. Sai fehu ifaka osi patau hoko atu. I faingata au pito nia. Koe ha e fika telefoni. Te ke ta o eke ki ai ha fika telefoni. Foi fika ko ni fika petolu. To ai ke te faingo fuange. Koe ha ai foi fika o kuke eke. O ta o eke ki ai ha fika telefoni. Ya ta me he na TCC ata fahai koe. Tu ke lunga. Hiva tahanoa. Pas ki ai. Sai e fainga maria koe ni. Hiki ni ma ko ke fie ma pe ke loto pe ko ke ma ha pare. Hiki honi ma taha wa tolu. Ba ke me ka tama go si ma pare. Ya tahan ke loto ke ma ha io. Ha u. Sai frahoko ma ho hingoa ke ha u me fe ke loto ke ko ha ngau ke loto ke frahoko ka ha u pa ko ha reva fulahi ai. Ko fie ma pare yo pa ke pe. Ko ha reva are soni. O ku ke loto, o ku mahuinga ke ako ai, ke au ai ke tau mua ko ia. Sai ko kingoa ko kateri kautai ko lele mai la paha ko tau mua ke hoko ko ha nesi pe ko le soni ko fangata ngata maki kai ko chemistry, biology pe mo mathematics ko ia pe malo. Pas ki ai. Ko re atu wang hane pare. Hiki ni ma ko ke te fe ma ke ma ha pare. Hiki Dada, ha, sigi ai, choko ko mea ia. Mea tatau pe to koua. Ko hayo hingoa, hau mei fe. Ko ha ho o ngau, ke whakahoko he kahau. Ko ha re soni, I piula. O ke whakahoko ke hau ai ki ai. My name is Kakolo Tamoa. I come from Vaini. I would like to be a accountant in the future, and the lesson that I think that should be important for accounting is accounting, economics, and maths. Paspasi mai to koua, mai hane pare. Even though I don't really understand what he's trying to say, but I know he understands what he's trying to say. Okay, higini mako ke fie tau ki polo kalama ko ne ahoni. Hange ko lau foki mai pe ki he tau mua. Pa mo whakakau o e polo kalama ko ni. Ko e katoa ngai pot ngau e pure anga wi heni. Ngai pisnisi ko tai tongani o ia ngai fainga maria I ma ki moutolu. I he kahau. Ko iai whakakau rere ki ai. Ako whakahoko. Hiri e ako. Lava mau ki ngau. O whalai ako teng moto. Whamalo atu ki he tiuta. Ka pewo ki kau tauhi ko toa pe. Bo Moimoi me tau whanau. O whalai ako teng moto. And good luck with your future. Ka mo tokoni ko toa pe. Whakahoko. Ki ho mou ngahi ako. O whalai atu. Malo au bito. Toi pe tau programa whamawhalare hanga tonu ko ia hauani. Pe o gai whamaro lahi atu teng motol ko tau pe. Ai ngahi kautaha bisnisi. Nai malawa ke tau kau whakataha. I ono whaik ek. Pe a mohono tuku mai ko ia whalotolahi ka teng tau tolo haka tupu e whanua. Ui ngā pe ko e siofia. Ai kaha u. Pe a mo e pāntolo ake ai pe poto mo ilo. I ono ngā ui ko ia whanua tupou. Pe o kai e fia lahi. Ke whamalo ia pe ai pot ngau e whewhatawaki pe amo langa whalagalaka whaekonomika. I he whetak nima whataha pe amo e komsoni whamawhalarea tonga kai malawa ke au take a te tau pokalama ko ia oe ahauri. Ka wai whawhi te tau toi kau whataha pe a mompong. Whawhunga e te kau whawhatongia. Ai radio mo televisione tonga. Pe a me he Career Expo e wano me hol whamarak kun Salote. Te msiane mani Francis Mailangi. Pevo kia vai moana Mori Expo ko Wawahi Lama Expo. Pevo kia Temsia ne mani Expo
ko soka yak meta expo ko Kevin lea expo malapito mo mea mai ka mo mea ai expo ki ai